Projector remote is there. Projector remote. Let's bring it up. I think it is little small. Can you people see that? Okay. Great. Okay, listen. So, based on the type, how many type of companies are there? Two, technically three, but to say actually only two only is there. Because except in case of one person company, in a private company, we are seeing some word. That means OPC is also what company? Private company. OPC is what company? Private company only. ஆனா அங்க minimum required number of member 2 பேர் கிடையாது, minimum required number of director 2 பேர் கிடையாது, minimum director எவ்வளவு பேர் வேணும் அப்படின்னா only one person, and minimum number of member is also one person. One thing I need extra, that is called I need a nominee. Okay. I'm not going to take much of your time. Let me be very quick. Okay. So listen, you said something called as perpetual succession. Amava. What do you mean by perpetual succession? Winding up. Okay, members can change, but company will be there. Amava. Okay. Vera, adudha le. Partnership, that is a very big headache, yes or no? You're all from accounts, the background. You should know very well. If something happens to a partner, then what will happen? Dissolute பண்ணிட்டு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து புக் ரெடி பண்ணும். ஆமாவா? A very big headache in partnership. Don't you think that? I think that. Okay, very big headache. Why should I close? If he dies, why should I close? Okay. So, sir, madam, tell me, that concept is not there in company. Okay. Whatever happens to the member, company should survive. That is why even in the definition of private company, which we discussed earlier, we saw there is only restriction clause. There is only what clause? Restriction. அங்க ப்ரொஹிபிஷன்ற வார்த்தையை மாத்திட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, prohibits the right to transfer its shareன்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, what will become a big question na? Perpetual succession. What will be a big headache there? Perpetual succession. ஆமாவா இல்லையா மேடம்? ஏதோ ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி எனக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாதான் கம்பெனி கேன் லிவ் ஃபார் எவர். If I cannot transfer my share, then company also have to go with me. ஆமாவா? அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் க்ளாஸ் தான் இருக்கு. என்ன க்ளாஸ் கிடையாது? ப்ரொஹிபிஷன் க்ளாஸ் கிடையாது. என்ன க்ளாஸ் கிடையாது? ப்ரொஹிபிஷன் கிடையாது. And also in one person company, same problem. If something happens to that one person, company should not go for dissolution. That is why always in case of one person company, you have what? யார் வச்சிருப்பீங்க? நாமினி வச்சிருப்பீங்க. ஆமாவா? ஸோ அங்கே நீங்கள் நாமினி வச்சிருக்கீங்க. ஓகே. இந்த இடத்துல ப்ரைவேட் கம்பெனியில் நாமினிஸ் எல்லாம் நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணணுன்றது மேண்டேட் கிடையாது கண்ணா. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து மினிமம் 2 பேர் இருக்கணும். அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன் பப்ளிக் கம்பெனி ஆர் ப்ரைவேட் கம்பெனி, இஃப் த மினிமம் ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆர் ஃபாலிங் பிலோ த த்ரெஷோல்ட், minimum I need how many members? 2 members in case of private company. In case of public company, 7 members I need. ஆமா, எனக்கு அதில் கம்மி ஆயிடுச்சு. Say for example, one member was driving his car, accident, passed away. Now what will happen? Minimum, இப்போ எனக்கு இருக்கிற மினிமமே 2 பேர் தான், அதில் ஒரு ஆள் passed away. Can I continue my business? Can I continue my business? Can I continue my company? Then again, what is the question here? Perpetual succession. ஆமாவா? அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? சீக்கிரம் சொல்லுங்க. 1% கம்மியா மாத்திடலாமா? சரி, வேற என்ன பண்ணலாம்? நியூ மெம்பர் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்?
நியூ டைரக்டருக்கு இல்ல, மெம்பர் தான் பாஸ்ட் அவே. எக்ஸிஸ்டிங் மெம்பருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். எக்ஸிஸ்டிங் மெம்பர் ஷுட் பிரிங் இன் மினிமம் ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். If existing member could not bring in, then directors should bring in. Ma'am, two people, ma'am, all both of them went in same car, ma'am. That car only met with an accident. Rendu peru spot out. Now what will have? Director's responsibility. Whose responsibility? Director's responsibility. Same goes with public company. If any time during the business, if the number of members are falling below 7, then the surviving members should bring in minimum required number of members within 6 months. For that they get how many months? 6 months. 6 months la kondu varanom. 6 months la kondu vara mudiyala அப்படினா you have to go for dissolution. And that 6 months la whatever business has happened, the corporate will னு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சீங்களா? Company is different from its members ன்னு சொல்லிட்டு that will be lifted. அப்படி லிஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பர்சனல் லைபிலிட்டி வந்துடும். என்ன லைபிலிட்டி? பர்சனல் லைபிலிட்டி. எக்ஸிஸ்டிங் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸுக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் டைரக்டர்ஸுக்கும் பர்சனல் லைபிலிட்டி will come there. Personal assets will be liable for whatever contract they have entered in. Are you all clear? Okay va? சரி. அப்போ there are few things which you have to be like very see in a question. And now CMA exam institute is also testing you with a good questions. Okay, I can say ஒரு முன்னாடி மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, எல்லாமே டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டுமே வந்துட்டு இருந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ அப்படி இல்லை. ஓகே, they are testing your understanding more. ஓகே, ஸோ கேட்கும்போது இந்த மாதிரி தே வில் நாட் ஆஸ்க் யூ மினிமம் ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ சொல்லுங்க, கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, அப்போ அங்கே என்னதான் கேட்பாங்க உங்ககிட்ட? அப்போ கேட்பேன் மினிமம் ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் கம்மி ஆயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Okay, then you should tell you get 6 months time, existing surviving members or director should bring in minimum required number of member, or the company is mandated to go for dissolution under insolvency and bankruptcy code. There is some code called insolvency and bankruptcy code. In your CMA final you will come across that. Okay, you have that in your final. Okay, after that, okay madam, and liability என்னவா liability வரும்? unlimited personal liability வந்துடும். ஓகே, என்ன liability வந்துடும்? personal liability. இப்படி தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? டைரக்டா உங்களை வந்து மினிமம் ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் எவ்வளோ, டைரக்டர் எவ்வளோ சொல்லு கேட்க மாட்டாங்க. சரியா? டன், கிரேட். So coming back to the status of the company, we have different statuses of the company. First status, government company. So what do you mean by a government company? How many percentage? 50 or 51 na? 51. How much? 51. 51 da, 50 illa. Okay va? கவர்மெண்ட் கம்பெனி ஆயிடுச்சா? கவர்மெண்ட் கம்பெனி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்மால் கம்பெனின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. எவ்வளோ, என்ன கண்டிஷன்? company which is not a public company. Company which is not a public company. Up a small company is what company? Private company. Small company is what company? Private company. First, are you all clear with that? Then the paid up capital. Paid up capital 4 crores. 2 crores. June attempt ku. Where is my note? Sir, madam, I am writing something. What am I writing?
For June attempt, this is the value. ஜூன் அட்டம்ப்ட்டுக்கு இதுதான் நம்பர். ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு 4 crore 40 crore இருந்தது, அதையும் அமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து அடுத்த டிசம்பருக்கு கிடையாது, அது கூட சொல்லிடுறேன். டிசம்பர்ல வந்துட்டு இதுவுமே என்னவா மாறிடுச்சு அப்படின்னா 20 crore and 200 crore. டிசம்பர் 2026க்கு அப்புறமா this is the value. ஓகேவா? அப்போ நீங்க இந்த எக்ஸாம்க்கு என்ன எழுதுவீங்க? எஸ். ஓகே, forget about that 4 crore 40 crore 2 crore 20, whatever number you remember, forget here. This is the new one. Because the volume of the company is growing multifolds in India. If I'm going to give the status of small company for company less than 10 crore அப்படின்னா அதுவே வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கம்பெனி தான் இருக்கு. அப்ப இன்னும் நிறைய கம்பெனியே நாங்களே இப்போ வேர்ல்டு லெவல்ல நம்ம 4th பிளேஸ்ல இருக்கோம். ஓகே, அப்போ பெய்ட் அப் கேபிட்டல்லாம் எங்கேயோ போச்சு. 10 crore-ன்றது 20 crore-ன்றதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன லெவல் ஆஃப் பிசினஸ் பண்ற கம்பெனிஸ் தான். ஓகே, அதெல்லாம் வெரி வெரி ஸ்மால் கம்பெனிஸ். கம்ப்ளைன்ஸ் கம்மியாகும். இந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் why do I want to go get the status கண்ணா? For me compliance will be less. For me what? Compliance will be very less. ஸ்மால் கம்பெனின்னா வந்துட்டு இவ்வளோ கம்ப்ளைன்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம நார்மல் பிரைவேட் கம்பெனிக்கு இருக்கிற கம்ப்ளைன்சஸ் எல்லாம் கிடையாது. யூ ஃபைல் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபார்ம் நம்பர் என்ன ரித்திகா? annual return form number Srinisha MGT7 இது MGT7. But if it is a small company or an OPC, they will file annual return in form MGT7A, which is actually less work compared to the private companies work. Hello all of you with me? அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்மி பண்றதுக்காக தான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் வாங்குறது. that status cannot be availed by few companies. what are the companies? எந்தெந்த கம்பெனியால அவைல் பண்ண முடியாது? holding subsidiary company, then அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லிட்டீங்க. செக்ஷன் 8 கம்பெனி, தென் கம்பெனி பாடி கார்பரேட் governed by any special act. These people cannot avail the status of small company. இந்த கம்பெனி எல்லாம் ஸ்மால் கம்பெனி ஸ்டேட்டஸ் வாங்க முடியாது. மித்த கம்பெனி எல்லாமே ஸ்மால் கம்பெனி ஸ்டேட்டஸ்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே சார், மேடம் லிசன். you know what is section 8 company? What is section 8 company? Not for profit organization. Okay, not for profit organization. Why am I calling that as section 8 company? அதெல்லாம் நீங்க சொல்லலாம் ஃபீச்சர். ஆக்சுவலி செக்ஷன் 8 அப்படின்றது இன்கார்பரேஷன் செக்ஷன் கண்ணா. வாட் செக்ஷன் இஸ் இட்? incorporation. if your company you want to incorporate a company based for what அப்படின்னா say if there is a company அந்த company வந்துட்டு நீங்க ப்ராஃபிட்டுக்காக பண்ண போறீங்க அப்படின்னா செக்ஷன் 7ல இன்கார்பரேட் பண்ணுவீங்க. செக்ஷன் 8ன்றது தான் என்பிஓ. அது என்பிஓன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக இன்கார்பரேஷன் செக்ஷனையே சொல்லி it has become a word like there is nothing called section 8 company. section 8 is actually what அப்படின்னா incorporation section. okay, steps involved in incorporating a not for profit organization is defined under section 8 of companies act 2013. அதனால நம்ம அதை என்னவா சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா செக்ஷன் 8 கம்பெனி, செக்ஷன் 8 கம்பெனி. ஓகேவா? and also remember whenever you're reading ஒரு incorporation நீங்க படிக்கும்போது section 7 incorporation is done by an ROC. section 8 incorporation will be done by RD, regional director.
யார் பண்ணுவாங்க? ரீஜனல் டைரக்டர். ஓகேவா? இதுல கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயம். ரீஜனல் டைரக்டர் will have all the powers as that of a central government. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட எல்லா பவருமே யாருக்கு டெலிகேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஆர்டிக்கு. ஓகே. இன் இந்தியா for every state we will have generally for one state one ROC. One state apart from 5 states. Apart from 5 states. Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, Haryana, West Bengal. Hello, all of you with me? What are the 5 states? இந்த 5 இடத்துலயுமே ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு 2 ஆர்ஓசி. ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு 2 ஆர்ஓசி. தமிழ்நாடுல 1 ROC will be there in Chennai. Another one will be in Coimbatore. Okay. In Maharashtra, one will be in Mumbai. Another one will be in Pune. Okay. So இந்த மாதிரி ரெண்டு வராங்க. கண்ணா டெல்லியோட ஆர்ஓசி, ஹரியானாவோட ஆர்ஓசி, வெஸ்ட் பெங்காலோட ஆர்ஓசி இப்பதான் ஒரு 1 இயருக்கு முன்னாடி தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அந்த 3 ஸ்டேட்லயுமே என்னதான் இருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஆர்ஓசி ஸ்டோரி ஒன்லி. ஓகே. பட் நவ் தே ஹாவ் சேஞ்ச்ட். ஓகேவா? சரி. ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தெரியுமா? இந்த ஆல்டரேஷன் ஆஃப் எம்ஓஏ, ஆல்டரேஷன் ஆஃப் ஏஓஏன்னு ஒரு கான்செப்ட் வரும். அதுல வந்துட்டு எம்ஓஏன்னா என்னதுக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட், ஏஓஏனா இது ரெண்டையுமே என்னன்னு சொல்லணும்? சார்ட்டர்ட் டாக்குமெண்ட். என்ன டாக்குமெண்ட்? சார்ட்டர்ட் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் கம்பெனின்னு பார்த்தா இது ரெண்டு தான். எம்ஓஏல வாட், ஹவு மெனி clauses are there? 6 clauses are there. What are the clauses? Name clause, situation clause, object clause, capital clause, liability clause, subscription clause. There is one small mistake in CMA Institute study material. Okay, you have only how many clauses in your study material? பாரு, நாமினேஷன் கிளாஸையும் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா தான் அந்த மெட்டீரியல்ல எத்தனை கிளாஸே வரும்? 6 கிளாஸ். பட் கம்பெனியில் அப்படி கிடையாது. கம்பெனி, நார்மல் கம்பெனியில் how many clauses you will have? 6 clauses. If it is a 1-person company, then you will have 7th clause, which you call it as nomination clause. Enna clause? Nomination clause. Hello. Amma va. சரி. நாமினேஷன் clause ஆயிடுச்சா? அடுத்து இது எந்தெந்த clauseல என்னென்ன சொல்லுவாங்க? சீக்கிரமா சொல்லுங்க. நேம் clauseல நேம் ஆஃப் த கம்பெனி, பிரைவேட் கம்பெனியா பப்ளிக் கம்பெனியா தெரியும். அடுத்து வந்துட்டு அதுதான் சிச்சுவேஷன் கிளாஸ். சிச்சுவேஷன் கிளாஸ்ல என்ன இருக்கும்? அட்ரஸ். அதுதான் கேட்டேன். அங்க அட்ரஸ் இருக்காது. வெறுமினே சிச்சுவேஷன்ல என்ன மட்டும்தான் இருக்கும்? ஸ்டேட். என்ன மட்டும்தான் இருக்கும்? ஸ்டேட் தான் இருக்கும். என்ன இருக்காதுன்னா ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸோட அட்ரஸ் எல்லாம் இருக்காது அந்த இடத்துல. ஓகேவா? ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸோட அட்ரஸ் இருக்காது. என்ன மட்டும்தான் இருக்கும் கண்ணா? ஸ்டேட் மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால தான் நீங்க பாப்பீங்க வித்தின் சேம் சிட்டி வந்துட்டு யூ வில் சேஞ்ச் சம்டைம். ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் வித்தின் சேம் சிட்டி யூ வில் சேஞ்ச். அதுக்கப்புறமா டிஃப்ரெண்ட் சிட்டி சேம் ஆர்ஓசி, different city different ROC same state. different city இல்ல, different state different ROC. all these categories you would have come across இல்ல? ஆல்டரேஷன் ஆஃப் இதுல வந்துட்டு எது தெரியுமா? ஆல்டரேஷன் ஒரே ஒரு விஷயம். all 4 is not considered to be what? Alteration of memorandum. Only one thing will be considered as alteration of memorandum.
Only this is alteration of memorandum. Okay, different state மாறும்போது மட்டும்தான் alteration of memorandum. Why? Because in situation clause you will have only state of the company, state in which the company is incorporated ன்றது மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால தான் அது மட்டும் தான் என்னன்னு எடுத்துப்பீங்க, ஆல்டரேஷன் எடுத்துப்பீங்க. மீதி எல்லாம் என்னது மேடம், அது வெறும் சேஞ்ச் தான். அது வெறும் என்னதுதான், சேஞ்ச் தான். ஓகே, சேம் சிட்டி யூ நீட் அப்ரூவல் ஃப்ரம் ROC. You need approval from what? ROC. And only board resolution is sufficient. What resolution is sufficient? Board resolution is sufficient. Different city same ROC. ROC ஓட approval தான் எனக்கு தேவை. அண்ட் என்ன ரெசல்யூஷன் தேவைப்படும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் தேவைப்படும். டிஃபரெண்ட் சிட்டி டிஃபரெண்ட் ROC அப்படின்னா RDயோட அப்ரூவல் வேணும். ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். இந்த இடத்துலையுமே யூ நீட் த அப்ரூவல் ஃப்ரம் RD அண்ட் யூ நீட் டு பாஸ் அ ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். ஹவு மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் ஆர் தேர்? Meeting, how many kinds of meeting in a company? Board meeting, general meeting, class meeting. General meeting la who will attend board meeting? What resolution will be passed? Both meetings will be attended by. What are the resolutions passed? What is the difference between ordinary resolution and special resolution? In the Bad Act, it is given as simple majority and what majority? 3/4 majority. Simple majority and what majority? 3/4 majority. Simple majority means not 50 but actually 51. I need a minimum of how many members approval? 51% of members or approval இருக்கணும். எனக்கு எப்போ ordinary resolution pass பண்றதுக்கு, special resolution pass பண்றதுக்கு 3/4 majority is required. ஆமாவா? What is 3/4? 75. 75 is enough. I don't want 76. What is sufficient for me? 75 is enough to pass a special resolution, but 50 isn't enough to pass what resolution? Ordinary resolution. You need minimum 51. Are you all clear? Okay va? Check. So these things you have to know. Okay, and there is something called as class meeting. Class meeting வந்துட்டு நிறைய கமிட்டி மீட்டிங் நடக்கும். Audit committee meeting, CSR committee meeting, risk management committee meeting, stakeholder relationship committee meeting. அந்த மாதிரி நிறைய committees will be there. Nomination, remuneration, நிறைய committee இருக்கும் கம்பெனியில். ஓகே, அந்த கமிட்டி மீட்டிங் எல்லாத்தையும் கிளாஸ் மீட்டிங்னு சொல்வோம். கூடவே ஐ வாண்ட் டு மீட் ஒன்லி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர், ஐ வாண்ட் டு மீட் ஒன்லி டிபெஞ்சர் ஹோல்டர், only preference shareholder. Equity shareholder itself I will not have only one class. I will have different classes of equity shareholder. Say for example 10 rupee face value இருக்கிற equity shareholder will be there. 2 rupee face value equity shareholder, 1 rupee face value. அப்போ separately I am calling for a meeting அப்படின்னும் போது what I will tell? Class meeting. What I will tell? Class meeting. Okay va? சரி, fine sir. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ல என்ன இருக்கும்? MOAக்கு வாங்க டக்குன்னு. ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ல என்ன இருக்கும்? என்ன பர்பஸ் அண்ணா? ஐ வில் சே நோபல் பர்பஸ். ஓகே, விஷன், மிஷன், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும். CMA you have strategic management. Use that there. No, not here. Okay, so what will be there in object clause? What
what is the use or purpose for forming this company? Say for example, I am going to manufacture. What are you going to manufacture? You have to elaborately tell. Bike, car, car I will manufacture, engine I will manufacture, whatever, screw, bolt, nut, whatever you need, everything you have to say individual ஐட்டமா சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, அதில் சொல்லாத ஒரு விஷயம் கம்பெனி எப்பவுமே பண்ணவே முடியாது. Okay, that is why always we say object clause is powerhouse of company in it. ஓகே, எப்படி மைட்டோகாண்ட்ரியா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்லு, ஆமா தானே? அந்த மாதிரி தான் கம்பெனியோட பவர் எல்லாமே எங்கேருந்து தான் வரும்? ஹலோ, கம்பெனியோட பவர் எங்கேருந்து? ஆப்ஜெக்ட் க்ளாஸ். வாட் க்ளாஸ்? ஆப்ஜெக்ட் க்ளாஸ். If something is not mentioned in the object clause, then the company cannot do. If the company is doing that, then a doctrine will come into picture. Doctrine of ultra vires. Doctrine of ultra vires. What is this doctrine of ultra vires? Company, don't act beyond your power. Company, don't act beyond your power. What's your power? Go see object clause. That is where we see Ashbury Railway Carriages Limited versus Ritchie. ஞாபகம் இருக்கதா? அப்படி ஒரு கேஸ் இருக்குது. ஓகே, rail road போடுறதுக்கு பதிலா extra iron, that year they had surplus iron, so what they did, they started building railway wagons, that compartment you see right in the train and all. The company started to build that compartments. Is it okay to build and keta? No, it is violating the object clause of the company. In object clause, what you told? You told you will lay rail track, rail road. Then do only that. You have extra surplus iron, we don't care. You go amend your object clause, then you come build whatever you want. But if there is no provision in object clause, you cannot do that. Okay va? Chali. At the liability clause, what will be there? Liability? Company limited by shares, company limited by guarantee, unlimited company, அப்படின்றது எல்லாமே எனக்கு எங்க தெரியும்? Liability clause பார்க்கும்போது. Again, we have something called as capital clause. What capital will be there? Share capital, authorized share capital. என்ன share capital? Authorized share capital. Okay va? Chali, authorized share capital is there, madam. All these things are fine. Comes the subscription clause. Subscription clause is also called as association clause. Enna clause? Association clause. Adil enna irukum? Members will go ahead and subscribe the, say for example, what's your name, sir? Shiva. Shiva, I are என்னமோ Shiva வந்துட்டு போட்டுட்டு hereby subscribe 1000 share at so and so share price அப்படின்னு போடுறது வந்துட்டு what we call it as subscription clause. ஓகே, அப்படி எழுதிட்டு I will sign. How many member for a public company இருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 7 people is required, for a private company 2 people. அத்தனை பேர் அங்கே சைன் பண்ணுவாங்க. அந்த மெமராண்டம் சைன் பண்ணுறவங்கள தான் we call it as subscribers to memorandum. Once the company gets incorporated, same subscribers to memorandum, we call them as what? We call them as what? Members. Members. Okay. Along with all the necessary MOA draft பண்ணோம். அப்ப AOA ல என்ன இருக்கும்? AOA ல என்ன இருக்கும்? கம்பெனிக்குள்ள எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றது இருக்கும். Rules and whatever is not there in an MOA, every other rule will be there in what? AOA of the company. Okay va? Chal. MOA acha, AOA acha. Okay. So slowly. Listen. What do you mean by prospectus? In the Contract Act, you would have studied this. Offer is different from invitation to offer. ஆமாவா? Offer is different, invitation to offer is different. படிச்சிங்களா?
அந்த இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் தான் என்னன்னு நம்ம சொல்லணும், ப்ராஸ்பெக்டஸ். இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் தான் என்னது சொல்வோம், ப்ராஸ்பெக்டஸ். ஆஃபர் கொடுக்கறதுக்கே எனக்கு அங்கேருந்து தான் டெம்ப்ட் ஆகும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நான் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ராஸ்பெக்டஸ்ன்னு சொல்லணும். ஆமாவா? ஆமா. ஓகே. ஸோ ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எத்தனை டைப் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிஜ்டு ப்ராஸ்பெக்டஸ். அப்ரிஜ்டு ப்ராஸ்பெக்டஸ் வில் have all the content. Okay, like issue price will be there, face value of the security will be there. Okay, everything, every other detail pertaining to the prospectus எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னா that is abridged prospectus. If something is missing, red herring prospectus, what are the something? Only two things can be that. என்ன amount? issue price இருக்காது, வேற என்ன இருக்காது? Shiva, you attended to CA inter class? No va? Okay. So tell me, issue price வேற இன்னொன்னு இருக்காது ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல. குவாண்டம் ஆஃப் ஷேர்ஸ். சூப்பர். வாட் இஸ் இட்? குவாண்டம் ஆஃப் ஷேர்ஸ் అంటే నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అని అర్థం. அப்படின்னா என்னது? నంబర్ ఆఫ్ షేర్. then what will be there in the prospectus? ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல வேற என்ன மேடம் இருக்கும் அப்படின்னா ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல என்ன இருக்கும் கண்ணா? face value will be there. Face value will be there. Okay. Total amount of issue. Say if the company is going for 100 crore, then that amount will be there. Okay, and the amount அங்க இருக்கும். ஓகே, அடுத்து ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்குமா, டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் இஷ்யூ இருக்குமா. அப்போ என்னென்னதான் மேம் இருக்காது இருக்காது அப்படின்னா இஷ்யூ ப்ரைஸ் இருக்காது. ஓகே, இஷ்யூ ப்ரைஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் ப்ரைஸ்? ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். தட் வில் நாட் பி தேர். எவ்வளோ ப்ரீமியம்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதனால ப்ரீமியமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா என்னால் இஷ்யூ ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால எது இருக்காது. எனக்கு இதுவே இல்லை அப்படின்னும் போது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தெரியாது. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸை தான் என்னன்னு நம்ம சொல்லணும், குவாண்டம் ஆஃப் ஷேர்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் சொன்னா they will think you take you as a school kid. Okay, your people are not school kids, so what you should write? Quantum of shares. Okay, quantum of shares தான் எழுதுவீங்க. இதுதான் வந்துட்டு இருக்காது. இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும்தான் இருக்காது. இதுக்கு பதில் there will be something called price band. What will be there? Say 100ல இருந்து 120 rupees, 100 to 120 rupees அப்படி இருக்கும். You can bid. For example, Shiva is there. Shiva will tell me, madam, ஒரு share நான் வந்து 20 share I will buy madam for 110 rupee. சொல்வாங்களா? சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி what's your name madam? Sheila. Sheila is telling I want 100 shares madam, but at 105 rupee per share I am willing to purchase ன்னு சொல்லிட்டு everybody will bid. Okay, everybody will bid. பிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட்னு நீங்க படிச்சிருக்குது ஃபவுண்டேஷன்ல, ஸ்கூல்ல, அதுல எல்லாம். based on that method we will arrive at a price, final price called issue price. What price? issue price or cut off price we say. அந்த பிரைஸ் பேண்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா we will bid பண்ணதுக்கு அப்புறமா கண்டுபிடிக்கிற பிரைஸ் பேர் தான் என்னது? கட் ஆஃப் பிரைஸ். ஆர் அது என்னன்னு சொல்லலாம்? இஷ்யூ பிரைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா இந்த டோட்டல் வேல்யூ டிவைடட் பை இஷ்யூ பிரைஸ் யூ வில் கெட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஆமாவா சார்? ஆல்ரெடி எனக்கு எவ்வளோ மொத்த அமௌண்ட் தேவை இந்த இஷ்யூலன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ ஒரு ஷேர் என்ன விலைன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. ஒரு ஷேர் என்ன விலைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா எத்தனை ஷேர் கொடுத்தா எனக்கு அந்த பைசா வரும்னு கண்டுபிடிக்கலாமா, பிடிக்க கூடாதா? அப்ப டிவைட் பண்ணீங்கன்னா கிடைச்சிடும். கரெக்டா? whenever you see red herring
prospectus, something will follow this called final prospectus. What will follow? Final prospectus. Final prospectus will have only two things. What are the two things? Issue price, quantum of shares. ரெண்டு விஷயம் மட்டும்தான் இருக்கும் எந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல, ஃபைனல் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல. ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்தா தான் எந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் வரும்? ஃபைனல் ப்ராஸ்பெக்டஸ் வரும், இல்லைன்னா வராது. அண்ட் ஃபைனல் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல ரெண்டு விஷயம் மட்டும் தான் சொல்வீங்க. வாட் எவர் யூ டூ இன் அ கம்பெனி யூ ஹாவ் டு அப்டேட் யோர் ROC. Okay, similarly, whenever you're going for issue, 3 days prior to issue, the prospectus must be filed with ROC. Prospectus must be filed within before how many days? Ama 3 days prior to issue. 3 days prior to issue, prospectus will be filed with ROC. Hello, all of you with me? Okay, fine. Then again we have something called shelf. Hey, very easy to remember this, da. You tell me, where will you keep your regular wear dress? Shelf. What about your party wears, costly dresses? You will lock it, you will keep it in cupboard. Yes, only if an occasion comes you will open that, you will use that. Again and again you want to use something, you will keep in shelf. Amava, same shelf prospectus. Multiple time you will use. You will use the prospectus for multiple time. That is a section called section 26 of Companies Act. What is the section? Deals with contents of prospectus. The contents of prospectus la company நீ சொல்லு கண்ணா, ஓகேவா? ப்ராஸ்பெக்டஸ்ன்றது குட்டி டாக்குமெண்ட்டா, ரொம்ப பெரிய டாக்குமெண்ட்டா? பெரிய டாக்குமெண்ட். ஓகே, ஒரு நார்மலாக ஒரு கம்பெனியில் போனால் ஒரு சின்ன லெவல் ஆஃப் கம்பெனிலேயே ஒரு 400-500 பேஜ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, பெரிய டாக்குமெண்ட்னா நீங்கள் அவ்வளோ பெருசு நினைக்கணும். ஓகே, அப்போ வாட் வில் பி தேர்னா வாட் வில் நாட் பி தேர்னு தான் கொஷின் கேட்கணும். Everything about that company will be there. Red herring prospectus will also be that many pages. Only two things will be missing. Only two things will be missing. Issue price and see, when the company got incorporated, who is the chairman of the company, who is the promoter of the company, who are all directors of the company, who is auditor of the company, how many projects the company has been investing, what is the financial position of the company. Everything will be there in the prospectus. இருக்குமா? என்னடா பேசிட்டு இருக்க? நீங்க உங்க பின்னாடி பக்கத்துல. ஆமாவா? இருக்கா? ஃபைன், லிசன். ஸோ இது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கும் ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸில், ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸில். பட் ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஸ் வேலிட் ஃபார் a period of 12 months from the date of first issue. What is the validity of this shelf prospectus? 12 months from the date of 12 months from the date of first issue, it's valid. Okay, listen, in between a director may retire, one director may resign, or somebody may be removed. All these things are possible. ஆமாவா? இது ஏதாவது நடந்ததுன்னா இதை ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல அப்டேட் பண்ணணும் தானே? பிகாஸ் 26 is telling everything about the company should be there in the prospectus. ஆமாவா? அப்ப இங்க நம்ம பண்ணும்போது அந்த சேஞ்சஸை மட்டும் ரெக்கார்டு பண்றேன்ல. ஓகே, அந்த சேஞ்சஸை ரெக்கார்டு பண்ற ப்ராஸ்பெக்டஸ் பேர் என்ன? ப்ராஸ்பெக்டஸ், இது என்ன டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் மெமராண்டம்.
Unlike final prospectusல ரெண்டு விஷயம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆமாவா? What are the two things? Issue price, quantum of share. Only two things were there in final prospectus. ஆமாவா? But here there is no restriction. Like you can have n number of items, whatever the change is happening in the company, that will be recorded in information memorandum. Okay, once you have filed this information memorandum with ROC, then for the next issue or subsequent issues ku verum shelf prospectus kudukka kudadhu. Shelf prospectus kudave what should also form part? Information memorandum. What should also form part? Information memorandum should be part of the document or prospectus. Are you all with me? Okay, great. We have two prospectus called deemed prospectus. What prospectus? Deemed prospectus at the CMA intermediate level, you should understand only in two places it will be given. One is offer for sale by members, offer for sale by intermediary, offer for sale by intermediary. Only in these two places what will be issued? Deemed prospectus. Deemed prospectus is not a complete prospectus. Okay va? No till this. How many kinds of issues are there, sir, madam? How many kinds of issue? Issue என்னென்ன பார்க்குது? Public issue, private nu போறப்போ அது என்னன்னு சொல்லணும்? Private placement. Then bonus issue, bonus issue. Then what issue? Then we have ESOP. Then we have what? Employee stock option. Yes, sweat equity and the ESOP will have small minor difference. What is the difference? We will see. Okay. Super. Great, listen. What is this public issue? Public issue na public ku share kudukkறது da public issue. ஆமாவா? Okay. And the public issue la we have three types. FPO, OFS. IPO na initial public offer, இது further public offer and offer for sale. Three things. இது எல்லாமே என்னவா தான் போகும் அப்படினா public issue. All these things are what? Public issue. Okay. Then we have something called as private placement. Technically speaking, I am telling this for you. This is not part of Companies Act, but in practicality we have sixth kind of issue called QIP, which is what? Qualified institutional placement. Qualified institutional placement. In exam you will be tested only with how many types? 5 types. See this. Private placement. I will actually select a group of people, only to them I will make an offer. If they are accepting, then that is fine. They cannot transfer. Okay, they cannot transfer that right to somebody. Okay, if I am giving right to Ritika, Ritika cannot say, Madam Srinivasa can
எக்ஸப்ட் திஸ்ஸான்னு கேட்க முடியாது. யாருக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறோமோ அவங்களுக்கு மாத்திரம்தான் அது. ஓகேவா? சரி. ஸோ ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் இன் அ இயர் கம்பெனி கேன் கோ ஃபார் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 200. Maximum of what? 200. Again, in CMA Institute material, in one paragraph it is clearly mentioned as 200, but in some other place it is mentioned at 50. Sir, madam, I will tell you, the time when I studied, I'm telling 10 years back. ஓகே, 10 வருஷம் முன்னாடி தான் வந்துட்டு அது எவ்வளோவா இருந்ததுன்னா 15 இருந்தது. இன்னைக்கு அது 50 எல்லாம் கிடையாது. டுடே இட் இஸ் how many? 200. And the 200 will not include two people. Who are the two people? Exactly. Qualified institutional buyer and employee. And what? ஏன் தெரியுமா? நான் எம்ப்ளாயிக்கு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எம்ப்ளாயிக்கு கொடுத்துட்டா அது ஈசாப் ஆயிடும். நான் குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையருக்கு கொடுத்துட்டா அது குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்துடும், அது ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்டில் வராது. ஓகே, தட் இஸ் த ஒன்லி ரீசன் these two people are excluded from what counting, private placement counting. Madam, can a private company go for private placement? Yes. Can a public company go for private placement? Yes. எல்லா கம்பெனியுமே வந்துட்டு ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். யூ ஷுட் நாட் திங்க் ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்னா ப்ரைவேட் கம்பெனி மட்டும்தான். ஒரே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு. பப்ளிக் கம்பெனி கேன் கோ ஃபார் பப்ளிக் இஷ்யூ, ஹவெவர் ப்ரைவேட் கம்பெனி ஷுட் நெவர் கோ டு பப்ளிக் இஷ்யூ. மித்தது எல்லாமே எல்லாருமே பண்ணலாம். போனஸ் இஷ்யூ ப்ரைவேட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ரைட் இஷ்யூ பண்ணலாமா? பண்ணலாம். குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகேவா? Again, there is something called as bonus and right issue. What do you mean by bonus issue? Free of cost பண்றது. போனஸ் இஷ்யூக்கும் ரைட் இஷ்யூக்கும் இருக்கிற ஒரு காமன் ஃபங்க்ஷன் என்னது கண்ணா? டிஸ்கவுண்டா? ஃபேஸ் வேல்யூ விட கொடுத்தா அது என்னது? ரைட் இஷ்யூ. அப்படி இல்லைன்னா இது ரெண்டுமே இருக்கிற ஒரு காமன் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? ரெண்டுமே யாருக்கு தான் கொடுப்பாங்க? எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க. எக்ஸிஸ்டிங் யாருக்கு தான் கொடுப்பாங்க? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. ஆனா போனஸ் இஷ்யூக்கு there will not be any கன்சிடரேஷன் இருக்காது போனஸ் இஷ்யூக்கு. ரைட் இஷ்யூக்கு கன்சிடரேஷன் இருக்குமா? எஸ், லெஸ்ஸர் கன்சிடரேஷன். lesser consideration na enna? More than face value, more than face value, less than market price. market price oda kammi ana face value oda ஜாஸ்தி கொடுத்தா அது ரைட் இஷ்யூ. இது ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்டிங் பீப்புளுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும், வேற யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது. திஸ் இஸ், இட் கேன் பி ஃபார் நோ கன்சிடரேஷன், இட் கேன் பி ஃபார் லெஸ்ஸர் கன்சிடரேஷன், ஈவன் லெஸ் தேன் ஃபேஸ் வேல்யூ ஐ கேன் கோ வித் ஈசாப். ஈசாப்க்கு எல்லா ஆப்ஷனுமே இட் இஸ் அவைலபிள். ஓகே, ஆனால் அது என்ன யாருக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன்லி டு ஹூம் ஐ ஷுட் கிவ் ஈசாப்? ஒன்லி டு எம்ப்ளாயீஸ். Only to employees I should give. Then madam, what is the difference? Is there any difference with regards to sweat equity and ESOP? First let me tell a common point. Both are given to employees. Both are given to employees. Sweat equity is given for any value addition. ESOP can be for value addition or for service. Number of years of service base பண்ணி கொடுக்கலாம். You know there is a company called Tesla. ஆமா, எலான் மஸ்க்கு எல்லா சேலரியுமே வந்து எப்படி கொடுக்க மாட்டாங்கன்னா சேலரியா ரெமுனரேஷனா கொடுக்க மாட்டாங்க. எவ்ரி மந்த் he is entitled with some ESOP.
That is not because he is doing some value addition. It is for his service, his time devoted to the company. He is CEO of the company. ஆமாவா? And he is also major shareholder of the company. எப்படி தான் அவ்வளோ ஷேர்ஸ் அவங்க ஹோல்டு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, கம்பெனி க்ரோ ஆகுது. அப்போ எனக்கு கூட அந்த கம்பெனியில் ஸ்டேக் இருக்கணும்னு சொல்லும்போது எம்ப்ளாயிக்கு ரெமுனரேஷனையே எப்படி பேசுவாங்கன்னா, சேலரி இவ்வளோ வரணும், அது இல்லாமல் இத்தனை வருஷத்துக்கு, ஒரு மாதம்க்கு இல்லை இத்தனை வருஷம்க்கு அப்படி சொல்லிட்டு இத்தனை ஷேர்ஸ் இந்த பீரியடில் 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா 10,000 ஷேர் எனக்கு அலாட் பண்ணணும், 2 இயர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 20,000 ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி ஒரு டீல் சைன் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாமே ஈசோப்ல வரும். There is something called as lock-in period. Okay. Sweat equity-க்கு lock-in period 3 years. Sweat equity-க்கு lock-in இருக்கு, and that is for 3 years. ESOP-க்கு lock-in இருக்கான்னு கேட்டனா இல்லை. ESOP-க்கு என்ன கிடையாது? lock-in இல்லை. ஓகேவா? சரி. So அதெல்லாம் types of issue with regards to what? Types of issue. Coming to the meeting. Meeting ஒரு see whatever we have is only what meeting அப்படின்னா general meeting பற்றி தான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசுகிறோம். If you want to all of you please listen, okay? உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஜென்ரல் மீட்டிங் வைக்கணும் அப்படின்னா போர்டு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாமல் ஜென்ரல் மீட்டிங்க்கு போக முடியாது. First, board of directors should sit for a meeting. They have to discuss and finalize what are the items to be discussed in general meeting. Only then you can go for what meeting? General meeting. How many types of general meeting are there? 2 types. What are they? Annual general meeting and extraordinary general meeting. Annual general meeting, both general meeting அப்படினாலே it is for whom? Members. General meeting அப்படினாலே members. Okay. Board meeting la yaar irpa? Directors, board of director. Actually company, if you can see, it is actually a 3-tier structure. ஆமாவா? See, be there one side, who will be there? Members will be there. Members only will incorporate a company. ஆமாவா? Members only will appoint directors. Members only will appoint directors. The management of the company. Directors வந்து எதை பார்த்துப்பாங்க? Management of the company பார்த்துப்பாங்க. Company will perform good. Company will pay dividend to members. அப்ப company will pay remuneration to directors. Manager remuneration இருக்கு. ஆமாவா? அப்போ மெம்பர்ஸுக்கு என்ன, டைரக்டருக்கு என்ன? டைரக்டர்ஸ் வில் பி ரிப்போர்ட்டிங் டு மெம்பர்ஸ் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, டெக்னிக்கலி இட் கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். ஓனர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் தான். அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே யார் தான் எடுப்பாங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைரக்டர்ஸ் தான் எடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? ஓகே, கிரேட். So, sir, first, what meeting will happen in a company? Board meeting. அதில் board resolution pass பண்ணுவாங்க. For a meeting to be ப்ராப்பராக வந்துட்டு நடந்திருக்க ஒரு ஜென்ரல் மீட்டிங் அப்படின்னா 3 விஷயம் ப்ராப்பராக இருக்கணும். என்னென்ன விஷயம்? ப்ராப்பர்லி கால்ட், ப்ராப்பர்லி convened and properly conducted. 3 விஷயம். நோட்டீஸ் அனுப்புவீங்க ஜென்ரல் மீட்டிங்க்கு. 21 clear days. எவ்வளோ டேஸு? 21 clear days நோட்டீஸ் அனுப்புவீங்க. ஓகே, கிளியர் டேஸ்ன்றது என்ன மேடம் அப்படின்னா வந்துட்டு 2 days of transit, டேட் ஆஃப் மீட்டிங் ஒரு நாள், பின்ன டேட் ஆஃப் போஸ்டிங் ஒரு நாள். அப்போது 21 clear days is equal to 25 full days. How many full days? 25 full days. So full days in the sense வந்து எப்படி நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம்? 1 day for posting, 1 day for meeting and 2 days for transit. Are you all clear? That is why we will not say, we will never say 21 days anu சொல்ல மாட்டோம். What we will say? 21 clear days notice anu da சொல்வோம். Okay வா? Fine. I just want you to
quickly go through first and the three topics which we discussed: types of company, incorporation, alteration, amava, changes, prospectus. Till this I want you to quickly go through your study material. Okay, please. Great. Fine, can we start? Can we start? Okay. See, two things I want to address. Okay. When you're studying law, student will always feel two things is very difficult. Either a student will, either of the problem only student will face kanna. One, okay. Student will find it hard to remember. Madam, there are lot of things in law. Lots and lots of provision, numbers, this form, that form. What should we do? That is one problem. Another problem. Madam, I know all those concepts very well. I could remember everything. But I am writing it. And that time I am finding it very difficult. ஆமாவா? வேற என்ன இஷ்யூ இருக்குது சொல்லுங்க. That is how to write. அது நீ ஒழுங்கா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கணும், ஒழுங்கா படிச்சிருக்கணும். என்னோட see, two types of questions will be if your problem is how to remember, I am forgetting அப்படி சொல்றது உங்க ப்ராப்ளம் அண்ணா, அப்போ நீங்க ரிவைஷன் ப்ராப்பர் பண்ணல. ரிவிஷன் ப்ராப்பர் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? Okay, I am actually I have did my company secretaryship. Okay, so CS, yeah. We read a lot of law compared to whatever you read in your CA or CMA. Amava, except Pandliya. But then how are we remembering each and every provision? Each and every dates, form number, how are we remembering? Very simple. Always write and read. Elidhidan padikanum. Okay. சைக்காலஜி தான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோ. ஏன்னா இந்த வேர்ல்டுலவே உங்களோட பிரெயினுக்கு எந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியுமா? உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு. அது எவ்வளவு மோசம் இருந்தாலும் உங்க பிரெயினுக்கு அதுதான் பிடிக்குமா? Okay. We will know that this handwriting apart from us nobody else can read in it. But it is something you wrote with your own hands, your brain will love it. Okay. At least your brain is loving it. Be happy and grateful for that. Okay. Listen. And we have something called as visual memory. We have something called as visual memory. You write something in your own hands, again you read that, automatically it will get stored in your brain. Automatically. Law you cannot read like paragraph, 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 no chance. Hey, even I will forget if I am going to study law like that. Then how to remember? Draw mind maps. Okay, draw what? Mind maps. Point by point எழுதுங்க. ஒரு கான்செப்டுக்கும் மைண்ட் மேப் போட்டு பாருங்க. அந்த மாதிரி போடும்போது அண்ட் யூஸ் நோட்ஸ் எழுதும் போது whenever you write notes, try using 2 or 3 color pen. I know in exam only 1 color pen is allowed. I wrote my CA exams, I wrote my CS exams, I know only 1 color pen is allowed in exam. ஆமா, டெஸ்ட் எழுதி பார்க்குறப்போ ஒரு கலர் பென், only 1 color pen allowed. Agreed. But not in notebook. But not in your own notes. Okay. Notes இல்ல அப்படி இருந்தனா மோனோக்ரோமேட்டிக்கா நம்மளால விஷுவல் மெமரி வச்சுக்க முடியாது. மோனோக்ரோமேட்டிக்னா சிங்கிள் கலர்ல நீங்க எழுதுறது மோனோக்ரோமேட்டிக். அது மெமரியில நிக்காது. ஓகே, அப்போ எப்படிதான் மேடம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா 2 இல்ல 3 கலர் பென் இல்ல எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞாபகம் வரும். Okay. Sir, madam, I will tell you
even if it is a most difficult concept in law, even after becoming a faculty, you know what I can see abdina, I can see the notebook which I wrote when I was a student. I can easily visualize it. ரொம்ப ஈஸியா என்னால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். நான் எழுதின நோட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி ஆன அப்புறம் கிடையாது. நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கப்போ என் கிளாஸ்ல நான் என்ன நோட்ஸ் எழுதணும் அதை என்னால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். அது எல்லாருக்குமே முடியும். ப்ராப்பரா நோட்ஸ் எழுதணும். ஓகே, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ரீகால் பண்றதுக்கு இதுதான் வழி, மறக்காது. ஓகே, ஃபார்ம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்களா? செப்பரேட்டாக இருக்குங்களேன். ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட் எல்லாம் இருக்குது தெரியுமா? ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட்லாம் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் நம்பர். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 ஃபார் எவ்ரி 150 மெம்பர் யூ நீட் அ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட். ஆமாவா? 250 மெம்பர்ஸ்க்கு மேல இருந்தனா ஒன் ஆம்புலன்ஸ் ஷுட் பி ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் யுவர் ஃபேக்டரி. ஆமாவா? You know when I read this last, okay, எப்போ நான் கடைசியா படிச்சேன்னா இந்த இயர் 2018. ஆமா 2018ல தான். ஆமா, பட் ஸ்டில் when I am talking to you I remember இந்த நோட் இப்படி ஓபன் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு அந்த லிமிட்ஸ் எல்லாம் நான் எழுதி வச்சிருப்பேன். கேண்டீன் ஃபெசிலிட்டி எப்போ கொடுக்கணும், க்ரீச் ஃபெசிலிட்டி எப்போ கொடுக்கணும், sanitation, there should be 6 feet distance from restroom and drinking water facility. இருக்கு தானே? இருக்கு. ஓகே, அப்ப இதுல எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? when you write only you can remember, only writing will help. ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन அட்ரஸ் பண்ணலாமா? இதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி டாஸ்க் தான், ப்ரொவைடட் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு பிரேக் இப்போ இல்லை. அப்புறமா நம்மளுக்கு இருக்கிறதே 5 hours தான், அதுல பிரேக் வேணுமா? என்னம்மா? நீ போயிட்டு வா, பை. நீ போயிட்டு வா, நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். Pardon, this is the good line I can draw. Okay, good straight line. Assume it is a straight line. Okay, margin will be there. You will get only what paper in your exam? Ruled paper. Margin ku minnadi question number only should be there. Question எப்படி இருக்கும்? 1A 1B 1C 2A 2B 2C அந்த மாதிரி question numbers இருக்கும். ஆமாவா? மார்ஜினுக்கு முன்னாடி question நம்பரை தவிர வேற எதுவுமே வரக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சரியா? என்னம்மா? அதான் சொல்றேன். ஓகேவா? மார்ஜினுக்கு முன்னாடி என்ன மட்டும்தான் எழுதுவீங்க? மிடில் ஆஃப் த பேஜுக்கு ஆன்சர் டு கொஸ்டின் நம்பர் 1A ரெண்டு இடத்துல வந்துடும். ஓகேவா? சி, ரெண்டு இடத்துல கொஸ்டின் நம்பர் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா கொஸ்டின்ஸை வந்துட்டு ஐ எம் ஸ்பிளிட்டிங் த கொஸ்டின்ஸ் இன்டு 2 டைப்ஸ். ஓகே, ஒன்று என்ன கொஸ்டின்? டைரக்ட் கொஸ்டின். another கொஸ்டின் என்னது? கேஸ். case based. ஆமாவா? case based na it will say like x was there, y was there, this happened, now you decide what to do அப்படின்ற மாதிரி questions எல்லாம் case based question. Okay, define contract. What are the essential elements of contract? All these are what? Direct questions. Okay, 2 types of split we have. Whatever the type of split is, once you read the question you know what they are asking. It may be private placement define பண்ணுன்னு கேட்டிருக்கலாம், இல்லை private company define பண்ணு. அப்படி இல்லையா கம்பெனியே கிடையாது, what do you mean by factory? Define an employee.
something they would have asked. Correct இல்லையா? Whatever, direct question or case based question, you have to write what they are asking. Say for example, small company. எழுதியாச்சா? எழுதுனதுக்கு அப்புறமா என்ன எழுதணும்? According to yes, போயிட்டு வாப்பா. According to the provisions of Companies Act 2013. If you know the section, write section and number. But if you even have the slightest doubt, இது section 85 வருமா 86 வருமா தெரியல, clause என்ன வரும் தெரியல, எழுதாதீங்க. Okay, slightest 100% confirm தெரியுமா, section number கோட் பண்ணல. இல்லையா, எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது, இது ஏதோ 80ல தான் வரும், 81 82 I don't know, don't write. Okay, Jan எழுதிட்டு small company is other than what company? Having paid up capital how much? Paid up share capital not exceeding and turnover. அது அப்படி இல்லை, அது டெஃபினேஷன்ல அப்படியா இருக்குது. டேர்ன் ஓவர் அக்கார்டிங் டு இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் நாட் எக்ஸீடிங் ருபீஸ். ஆமா, அது எழுதியாச்சா? எழுத போது சி இதெல்லாம் I have used cursive writing or like joint letters I wrote. When I came to this 10 crore rupees, what I did? Caps. ஆமாவா? அப்புறம் இது எழுதிட்டு இது எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா somebody who is seeing your paper will always do what அப்படின்னா அது 10 crore தனியா தெரியும். தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும். அப்ப அது அப்படிதான் எழுதணும். Whatever what you want the examiner to see, you should decide. Examiner shouldn't decide, valuer shouldn't decide. It's you who is writing the paper. It's you who should it's you someone who should decide where the examiner should see in your paper. Okay, சரி, இப்போ paid up capital is also important. Say turnover is also important. Yes or no? How to understand? Either you can say listen, paid up capital I can underline. Underline பண்ணலாமா? Pencil, use pencil for underlining and all. Okay, sometimes turnover also I have to show madam what I can do. I can put a box like this using pencil. These are something which is very essential. Like எது ஹைலைட் பண்ணும் உங்களுக்கு தான் தெரியணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு தான் எழுதுவீங்க எக்ஸாம்ல ஆன்சர். சிஎம்ஏல கேஸ் பேஸ்டு கொஷினுக்கு
And always remember, direct question case based question everything should go what அப்படின்னா point to point தான், point to point basis only. Don't write big paragraphs. Okay, nobody are going to award you mark for essay writing. Okay, then what you should do, point. Okay, and in many papers I'm seeing that different designs, I'm finding it difficult to remember all this one. Okay, and இவங்க வேற இது வேற ஆஃப் ஆயிடுது. என்னம்மா HDMI இதா? இல்ல வரும், வரும்ல. வெரி குட், இப்படிதான் இருக்கணும். கேஸ் பேஸ்டில் வந்துட்டு அது பாயிண்ட் டு பாயிண்ட், இந்த ஸ்டார் போடுறது, பின்ன இந்த ரவுண்டு போடுறது, அப்புறம் புல்லெட்டு, அதில் வேற டிசைன்லாம் இருக்கு. இப்படி ஒரு புல்லெட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்காங்க, எல் ஷேப்டு புல்லெட். பின்ன ஏதோ நம்ம கலரிங் காம்படிஷனுக்கு போயிருக்குது அப்படி சொல்லி ஒரு ரவுண்டு போட்டு கலரிங் பண்ணல, இதெல்லாம் கூடாது, எதுவுமே கூடாது. Okay, madam, then how can I distinguish my point and the sub point? You have n number of options, right? 1 2 3, right? 5 things I gave you. Whatever you like, you can choose one or two among these 5 and you can write. Okay, according to your wish you can write, but don't do these things. No, strictly no. Okay, point இப்படி தான் இருக்கணும். Done. Case based question கேக்குறாங்க. கேஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின் கேட்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, first you have to write the provision. Don't give heading and all. If you are going to give heading provision, then it is like you have to write bad act. Full stop comma shouldn't change. This was that shouldn't change. Provision topic போட்டுட்டீங்கன்னா bad actல என்ன இருக்குதோ same thing should be there. அப்ப provision definition you cannot write on your own words. Let me be very frank with you. Whatever you read in section 2 of any act, okay, section 2, no own words. At least you should replicate 80 to 90% of what is there in the material. Okay, bad act material, not that material. Okay, not that institute material you have. ஓகே, பேட் ஆக்ட் மெட்டீரியலில் இருக்கிறது தான் நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? பேட் ஆக்ட் டவுன்லோட், யூ கேன் டவுன்லோட் த பேட் ஆக்ட். MCA போர்ட்டல். Section 2, yes, Section 2 தான். Hey, all of you listen. Section 1 talks about 4 things. What are the 4 things? Short title, extent, commencement and applicability. Whatever act you take, there are n number of act in your syllabus. You take, close your eyes and take a topic, sir. Take an act, sir. First section எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணுதான். Short title, extent, commencement, applicability. இது நாலு தான் பேசும், எந்த ஆக்டா இருந்தாலும் சரி. அதே மாதிரி whatever act you take, section 2 will be only for what? Definition. Only definition. அப்ப you have to know section 2 வேணும் அப்படின்னா இல்லை, section 2 எல்லா ஆக்ட்லயுமே அதுதான், டெஃபினிஷன் தான். ஓகேவா? ஃபைன். லிசன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரொவிஷன் எழுதணும் அப்படின்னா வாட் யூ வில் நாட் டூ அப்படின்னா, யூ நாட் ரைட் டைட்டில் ப்ரொவிஷன். You write whatever they are asking. They will be asking something ille. Give me a topic heading kana.
Directors. Next in Companies Act, we will be covering directors, which alone will carry some 10 marks. 14 marks கேக்குறாங்களா? Super, easier directors. Okay. What? See, if I am going to write CMA Inter, I will be very happy to attempt that. Yeah. Listen. Listen. Something they are asking. Independent director. How you case based question they are asking. The person has committed a fraud. They are saying Mr. A is there. Mr. A is a qualified cost and management accountant in practice for more than 10 years. Mr. A is appointed as an independent director in another company, PQ Limited. Is he having the necessary qualification? What if Mr. A has committed a fraud in the past? Can he be appointed as a director? கேக்குறாங்க கொஸ்டின்ல. அப்போ அதை எப்படி மேடம் நான் அனலைஸ் பண்ணோம், எப்படி மேடம் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் ஹூ கேன் பி அன் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஹவு யூ ஷுட் ரைட் according to provisions of Companies Act 2013. All these things you are writing, okay, and you define what is given in provision. That means act la enna sollirukanga அப்படின்றதை எழுதணும். What is the qualification? When one person cannot be appointed as an independent director, the provisions you read ille, that provisions you have to write here. After writing these provisions, what you should do, இங்க தான் என்ன ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அடுத்தது அனாலிசிஸ் ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, என்ன ஆரம்பிப்பீங்க? அனாலிசிஸ். Apply it to the case. According to the provision, Mr. A is qualified to be appointed as independent director as he is practicing cost and management accountant for the past 10 plus years. எழுதலாமா? If Mr. A has committed fraud in the past, then he is not a person of standing or person of integrity, so that person cannot be appointed as what? Independent director, even if he is having the necessary qualifications. எழுதலாமா? அதுதான் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்வோம். அனாலிசிஸ் எழுதிட்டு you have to give a conclusion. Okay, you just tell Mr. A can be appointed as an independent director, cannot be appointed as an independent director. That should be your last 2 lines of the answer. Conclusion. ஆனா எங்கேயுமே என்ன எழுதக்கூடாது? ப்ரொவிஷன், அனாலிசிஸ், கன்க்ளூஷன் எழுதாம நீட்டா இதுதான் ஃபார்மேட். இந்த ஃபார்மேட்டில் இந்த ப்ரொவிஷன் எழுதாம இது எழுதாம பாயிண்டா அழகா ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். Are you all clear? Okay, done. This is how you present a case based question. If the case is very big, like it's going for more than half a page, case madam பெருசா கேக்குறாங்க மேடம். CMA ல மோஸ்ட்லி அந்த சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி தான். இன்கேஸ் கேட்டுட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்றத படிங்க, அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபேக்டை படிங்க. அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை படிங்க. அது பின்ன ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் யுவர் புக் பேக் 1 mark, புக் பேக் தட் fill in the blanks, MCQs, true or false are all there, right? Focus on that more. Focus on the short answer and long answer which is there given in your book back first. ஓகே, இது எல்லாத்துக்குமே ப்ரிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும். ஓகேவா? அண்ட் past 5 attempt paper, if you are reading, it will help how the questions will be asked. It will prepare you. Okay, fine.
We will now go for a small break for 20 minutes only. Yeah, 20 minutes only, okay? After that, we will resume. We will start with the directors, which alone will carry for 14 marks in your exam. Okay? See you after the break. Thank you. Yes, can we start? Great. Directors. How many kinds of directors are there? Independent director. Hmm. Women director. What are all the types of directors you know? Tell me. Full time director. Then managing director. Okay. Full time director. Okay. அப்புறம் women director. அடுத்து என்ன சொன்னீங்க? Managing director. வேற? Independent director. Then first director. Okay, super. வேற? Additional director. Additional director. அப்புறம் அடிஷனல் டைரக்டர் வந்தாலே பக்கத்திலே யார் வந்துடணும்? ஆல்டர்னேட் டைரக்டர். எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர். அப்புறம் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர். All of you settled, first of all. Okay. Then be quiet, answer me. Then what directors you know? Tell me. Casual vacancy director. Super. Casual vacancy director. Retiring director type. Then exactly. SSD. Small shareholder director. All these types of directors are there. Yes or no? Yeah. Hey, யாரு எப்போ வேணும் சொல்லி பார்க்கலாமா? ஓகேவா? See, sir, madam, please listen, kindly listen, because as far as I know, many of these things are not printed properly in your institute study material. So please listen. This will be very helpful for you in your exam. Okay? Yeah. First, whole time director அப்படின்னா full time companyல they will be in employment. Okay. Technically speaking, first broader classification I'm giving you executive directors. Executive directors. Executive directors are all full-time directors. Full-time, their time, entire time will be devoted only towards what? The company. ஓகேவா? அப்ப எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே பக்கத்துல யார் வந்துடணும்? Non-executive directors means they will not be, they are not what director? அவங்கள தான் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ்னு சொல்வோம். Listen, all of you, you should not think everything is mutually exclusive. Okay, it's not everything mutually exclusive. எல்லாமே தனியா ஒரு ஆள் இருப்பாங்கன்னு நினைக்க கூடாது. Same person will be independent director. The director, independent director will always be non-executive director.
Independent director will always be what director? Non-executive director. அப்போ இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் வேற நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் வேறன்னு நினைக்க கூடாது. ஓகே, broader classificationல they are executive director and non executive director. Inherent you see executive director, who are all executive directors? You know, MD is executive director. Okay, whole time directors are also what director? Executive directors. Wow. Super. Listen now. Okay, so what do you mean by executive and non-executive director? Executive and இது full time, இது can I say part time? Non-executive directors are independent directors. Non-executive directors are what directors? Independent directors. Executive directors, full-time directors like managing director, whole-time director, all these people. Okay, sometimes even women director can be. If the company is not top 1000 listed company, then women director can be what director also? Executive director also. Okay, don't worry what is the top company and all. Just to know, it is not mutually exclusive. You have to know. Clear? Chel. அடுத்து managing director who manages the company. Okay, the managing director கெல்லாம் explanation எல்லாம் இல்ல. Alternative director and another director is என்ன director? Additional director. Listen, all of you, carefully listen. Alternate director. Say Mr. A is appointed as managing director of the company. Mr. A is what? Managing director of the company. If it is going to be a large listed company, ஒரு பெரிய லிஸ்டட் கம்பெனியில் எல்லா வேலையுமே மேனேஜிங் டிரெக்டர் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். இட்ஸ் வெரி ஹெவி ஃபார் ஹிம். Okay, to share his responsibility, the company will appoint an extra director to reduce the workload of existing director. It need not be only managing director, it can be any director. ஏதோ ஒரு மேனேஜர் ஒரு டைரக்டரோட ஒர்க்லோட கம்மி பண்றதுக்காக போர்ட் வில் அப்பாயிண்ட் another person as an additional director. Is what director? Additional director. Listen, we have to இது வந்துருச்சு. இதுவும் இருக்கு. சூப்பர். ஓகே, ஸோ என்னம்மா இல்லை இது இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேவ் ஆகும். ஓகே, லிசன். So alternative director MD இருக்கும்போது company will additionally appoint Mr. B as what? Additional director. Okay வா, Mr. B என்னவா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க? additional director அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. to share what? workload வந்துட்டு இது பண்றதுக்காக additional director will come into picture. Okay, again we have somebody called as alternative director. Before you learn who is an alternative director, I want you to learn somebody called nomination director. What director? Nomination director. Who is a nomination director? Abdina. Hello, all of you are there. A nomination director. Government company la government needs a say. If a bank has given you a lot of debt, then they want a say in the board of directors.
when a financial institute or a government is appointing somebody to represent themselves in the board, then that director is called what director? Nominee director, nomination director. ஓகேவா? ஹலோ அது யார் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவானா? எய்தர் கவர்மெண்ட் ஆர் அ finance institute. It can be a bank or an NBFC or whatever. Okay. We have something called as resident director then. What director? Sir, madam, listen carefully. Listen carefully. Kanna, residential status னு கேட்டிங்கன்னா financial actக்கு வேற corporate lawsக்கு வேற. Okay, residential status for financial acts are different and corporate law is very different. If you're going through Companies Act, if you're going through LLP Companies Act தான் corporate law. அது என்ன லான்னு சொல்லுவாங்க? corporate law. இங்கெல்லாம் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எவ்வளோ நாள் தான் வரும் அப்படின்னா it will be only 120 days. But Income Tax Act is there. GST again. அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்னு போட்டீங்க அப்படின்னா 180 இதெல்லாம் ஃபினான்ஸ். ஃபெமா இஸ் தேர். ஓகே, அங்கேயும் 182 days. இதெல்லாம் ஃபினான்ஸ் லா. இதெல்லாம் என்ன லா? ஃபினான்ஸ் லா. நான் கார்பரேட் லா பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே நீங்கள் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்னு பார்க்கறது 120 day apart from only one place. Apart from only resident director. You know, an OPC, who can incorporate an OPC? A natural person who is a citizen of India, regardless of the residential status. Okay, regardless of the residential status, he can be in India for 120 days or he need not be in India for 122 days. If he is a citizen, then he can incorporate. Hello, all of you with me? ஓபிசிக்கு அப்படி ஒரு கண்டிஷன். அங்கே ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் 120 தான். ஆனால் ரெசிடென்ட் டைரக்டர்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா 182. எவ்வளோ டேஸ் வந்துடணும்? 182 days வந்துடணும். Companies Act, entire 470 sections are there in Companies Act with 7 schedules. In the entire place, 182 days will come only in one place, that is a resident director. All of you are clear with this? Okay. So, the resident director na, one director a company should have who stays in India for at least 182 days. So roughly translate பண்ணோம்னா 182ன்றது 6 months period. ஆமாவா? roughly translate 182 is technically 6 months. ஆமாவா இல்லையா? எந்த ஒரு டைரக்டர் ரெசிடென்ட் டைரக்டர் எல்லா கம்பெனிக்குமே வேணுமானா ஆமா. every company should have what director? Resident director who stays in India for a period of at least in the immediately preceding financial year, he should have stayed. If some director is traveling abroad, if this director is what? Traveling abroad for more than 3 months. For more than how many months? 3 months. More than 3 months, if a director is not in the country, then on his place we will appoint some other director who is called alternate director. Who is called alternate director. Okay, it is not nomination director. It is only what director? Alternate. Okay, 3 months ku mele if a director is not in India, then companies who will appoint other board of directors will go ahead and appoint an alternate director.
All of you with me? There is something called as regularization of additional director. Regularization of additional director. 3 months it is. 3 months is very important when you read this director's topic. The additional director வந்துட்டு say for example Mr. A was appointed as what MD தானே அது ஒர்க் லோட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணோம் B தானே additional director. Everybody will have tenure. Say Mr. A's tenure is for 5 years. In 3rd year only Mr. B was appointed anna B will now have tenure 2 years. ஏன் அப்பாயிண்ட் பண்ணது எப்போ 3rd இயர்ல. அப்போ அடிஷனல் டைரக்டரோட டென்யூர் எப்போ முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஒரிஜினல் டிரெக்டர் ஆக்சுவல் டிரெக்டரோட டேர்ம் எப்போ முடியுமோ அப்பவே ஹூஸ் டேர்ம் வில் கம் டு an end. Only if regularization not done. What is that regularization, madam? What is that? Regularization. Regularization means not a general meeting resolution to be passed for validating such appointment. Who appointed additional director? Sir, madam, tell me who appointed additional director? யார் appoint பண்ணாங்க? board தான். Who appointed? board. அப்போ போர்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தா அவரோட டென்யூர் எவ்வளோ வருஷம்தான் 2 years. A remaining period of that actual director. அதுதான் tenure. But once this regularization is done, then his tenure will be 5 years. Will be how many years? 5 years. All of you with me. Regularization is nothing but you have to get approval from the members of the company by passing a general meeting resolution. That can be an ordinary resolution or that can be what resolution? Special resolution. Okay va? Cherry. Again. Independent director. What director? What is the qualification of independent director? Validating such appointment. Okay. Independent director or qualification CA or CS or CMA in practice for how many years? How many years? 5 years. Okay. Or there is an institute of Independent Directors of India அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குது. அங்கே போயிட்டு ஒரு எம்சிக்யூ பேஸ்டு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. என்டையர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அண்ட் செக்யூரிட்டி லா அது ரெண்டுலேயும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதில் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா தென் யூ ஆர் ஆல்சோ எலிஜிபிள் டு பிகம் வாட் டிரெக்டர் இண்டிபெண்ட் டைரக்டராக ஆக முடியும். ஓகேவா? சரி. இண்டிபெண்ட் டைரக்டருக்கு நிறைய குவாலிஃபிகேஷனில் இதுதான் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆர் த பேக்ரவுண்ட் விச் ஹீ நீட்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் somebody else, some other qualities are required. A person should have integrity. What do you mean by integrity? What do you mean by integrity? 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 Integrity means person will be honest and straightforward. Honest and straightforward.
Okay, wow. What happened? Ethics it will come, auditing it will come. Okay, in law you will see integrity in many papers. Ole varum. Sari ketuko. Person should have the integrity. Person should have standing. What do you mean by person in standing? அப்படின்னா எழுந்துச்சு நிக்கணுமா இல்லை நடக்கணுமா? Huh? Whatever word he is giving, he should go by his words. இன்னைக்கு வந்து ஒன்று சொல்லிட்டு அது பின்ன நாளைக்கு வேற சொல்லி அது அந்த வேலை இல்லை. ஓகே, மாறி மாறி பேசுறது கூடாது. பர்சன் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் சொன்னதுல நிக்கணும். ஓகே, என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான். Okay, that is person of standing. The many qualities are also required for a person to become what director? Independent director. Okay, independent director cannot be employed full time in the company. They will always be what அப்படின்னா non-executive directors தான் இருக்க முடியும். Every listed company needs independent director. Okay, at least 1/3 of their composition should be only of what? Independent director. அதுக்கு அடுத்து ரொட்டேஷனல் டைரக்டர், நான் ரொட்டேஷனல் டைரக்டர்னு 2 பேர் இருப்பாங்க. ஓகே, who is that rotational director and non rotational director na? Person who is bound to retire by rotation is called rotational director. Person who will not retire by rotation is called non rotational director. ஒரு 9 பேர் இருக்காங்க. நான் நம்பருக்கு ஈஸியான கம்ப்யூட்டேஷனுக்காக ஐ எம் டேக்கிங் நம்பர் 9. Hello, all of you listen. Totally, how many directors are there in a company? 9 directors. Out of 9 directors, in every general meeting, 6 directors must retire. How many directors must retire? 6 directors must retire. Then how many directors need not retire? 3. Okay, 1/3, 2/3. அதுக்கு தான் கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு ஈஸியா ஐ டுக் நம்பர் 9. ஓகே, அப்போ அந்த 3 people are considered to be non-rotational director, and those directors who retired will be considered as what director? Rotational director. ஓகேவா? இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டருக்கு டென்யூர் 5 வருஷம். டென்யூர் எவ்வளோ வருஷம்? 5 years. Okay, small shareholder director no one thing you saw. ஆமாவா? small shareholder director பாத்தீங்களா? 2 lakh rupee ஃபேஸ் வேல்யூக்கு கம்மியா இருக்கிற ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ற எல்லாருமே ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர். நான் பேசும்போது என்ன சொன்னேன் கரெக்டா ஒரு வார்த்தை? ஃபேஸ் வேல்யூ. 2 lakh face value is important. What is important? Face value. You imagine, sir, madam, if I am telling in MRF company for 1 rupee face value, the share costing you 1.5 lakh rupee, then how many crore rupee will be equal to 2 lakh rupee face value? அது வரைக்கும் வச்சிருந்தாலே the person will be considered as what? Multi-millionaire இல்ல, small shareholder. Okay, then what are we, madam? We are having only one share worth 1 rupee. We are shareholder. Yeah, we are shareholder. We are retail shareholders. We are what shareholder? Retail shareholder. அவங்க தான் small shareholder. நம்ம small shareholder. நம்ம ரொம்ப சின்ன small ரொம்ப குட்டி. Okay, compared to that. So always remember to redress of small share, a listed company is mandated to appoint director. என்ன director? Small shareholder director. Small shareholder director will also be a kind of independent director. Generally, independent director's tenure is how many years? 5 years. But if the independent director is also a small shareholder director, then his tenure will be only for 3 years. How many years? 3 years. 3 வருஷம் தான் அவங்க tenure. ஓகேவா? மேடம் 3 வருஷத்துக்கு மேல அவங்க வேலையவா பண்ணக்கூடாது. அந்த கம்பெனியில வேலை பண்ணக்கூடாது. வேற கம்பெனியில இருக்கலாம். Okay, not on that company because cooling period will start for them. Okay, again next 5 years is the cooling period.
ஓகே, கூலிங் பீரியட்ல எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே கம்பெனியோட வச்சுக்க கூடாது, த டிரெக்டர். ஓகே, ஸோ கம்பெனி வில் கண்டக்ட் ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங். ஆமாவா? ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல 4 ஆர்டினரி பிஸ்னஸஸ் ஆர் தேர். வாட் ஆர் த 4 ஆர்டினரி பிஸ்னஸஸ்? Declaration of dividend 1, correct. Appointment of director and auditor 2, correct. அது என்ன ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ? கன்சாலிடேட்டட் ஆடிட்டில் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டிவிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் முன்னாடியே வந்துட்டு அடாப்ஷன் ஆஃப் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வரணும். அது என்ன கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு? What do you mean by consolidated financial statement? என்னம்மா, ஆடிட்டருக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அப்படியா, இல்ல ஆடிட் பண்ணதா? கரெக்ட், சொல்லுங்க. ஆமா, subsidiary company and associate companies financial. Say for example, I am a holding company. Okay, I have invested 100% of paid up capital in Mr. Shiva's company. Then if Shiva is earning 100,000 rupees, assume 1,000 rupees, if he is earning the 1,000 rupees, whose money it is? My money. Then his financial should I report அவள் தனியாவே பண்ணிக்கிட்டோன்னு விட்டுடலாமா? இல்ல, that is also my revenue. I have to report what he has, what are the incomes he received, what are the expenses he made, what is his asset liability, எல்லாமே அது என்னோட. ஏன்னா 100% paid up capital I am owning. This is not required. 100% own பண்ணாதான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும்ன்றது கிடையாது. 100% இருந்ததுன்னா then that relationship is called wholly owned subsidiary. What subsidiary? Wholly owned subsidiary. Say for example, what's your name, madam? Satvika is there. In her company I am holding some 20% stake. She is earning 200 rupee. Then out of 200, how much is my money? 20%, 40 rupees is my money. Correct? I have to report it. அதெல்லாம் ஒன்னா ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். வாட் ஸ்டேட்மெண்ட்? That is my first order of business. In a general meeting, ordinary business, special business னு ரெண்டு business இருக்கு. Ordinary businessல first ordinary business adoption of consolidated financial statement. Second ordinary business madam சொன்னாங்க declaration of dividend அப்படின்னு. Third business appointment of auditor or director. Fourth business removal or reappointment of auditor or director. I have told you independent director ஓட tenure எவ்வளோ வருஷம் சொன்னேன்? 5 years. அப்போ 5 yearsக்கு say இந்த வருஷம் we are in 2026. அப்பனா 25 செப்டம்பர்ல தானே GM நடந்திருக்கும். The person got appointed as what அப்படின்னா independent director. Okay, his tenure is still which year? 2025 க்கு அப்புறம் 26 இருக்கா? 2027க்கு மட்டும் என்னமோ ஆயிடுதுடா. ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணுவேன்? 7 அதுக்கு பிடிக்கலையோ? ஜீரோமா? Sir, till this year he can hold his office, correct? In 2023 தான் his tenure will end. ஆமாவா இல்லையா? 30. This is 1 year, 2 year, 3, 4, 5. Okay, 5 year முடிஞ்சிடும். Okay, so அப்போ tenure முடிஞ்சிடுச்சுன்னா ரிட்டையர் ஆவாங்க. ஆமாம் தானே?
ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறமா 5 இயர் கூலிங் பீரியட் நடக்குமா? 5 இயர் கூலிங் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் திருப்பியும் இவங்களையே அப்பாயிண்ட் பண்ணேன்னா அதுதான் ரீஅப்பாயின்மெண்ட்டா? இல்லை, அது இல்லை ரீஅப்பாயின்மெண்ட்டு. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, ஆடிட்டராக இருந்தாலும் சரி, டைரக்டராக இருந்தாலும் சரி, listen carefully, auditor or director, whoever it is, every year they will be what? Reappointed. They will be what? அப்போ இந்த இதுலயுமே திருப்பி என்ன ஆவாரு? reappoint பண்ணுங்க. Okay. அப்போ in between the 4 AGM he will reappointed. He will retire, reappoint, retire, reappoint, retire, reappoint. 5th year, retire, no reappointment. No reappointment. Why? Cooling period should start. Hello all of you. Okay, va? So this is how you compute. See, in the exam, if they are going to ask something like, madam, retired and reappointed, Anna, you should not take, wait, cooling period is not there. No. Every year it will happen for 5 years. Okay. That is why my 4th ordinary business is removal or reappointment of director or auditor. That is the 4th ordinary business of a company. Apart from these 4 things, every other business is what business? Special business. What business? Special business. 2 meetings are there, AGM and EGM. General meeting la 2 type, AGM, EGM சொல்லி நோட்டீஸ் டிராஃப்ட் பண்ணுவீங்க. ஆமாவா? நோட்டீஸ் டிராஃப்ட் பண்ணும்போது ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல கான்டென்ட் என்னென்னலாம் இருக்கணும்? நம்ம பேர் நோட்டீஸோட கான்டென்ட் அது அஜெண்டா. அது பேர் தான் அஜெண்டா. மினிட்ஸ் வேற. வேற என்ன இருக்கும்? மீட்டிங்டா. ஏய், யூஆர் அட்டெண்டிங் வெட்டிங். வாட் வில் பி தேர்? யார் யார் அட்டென்ட் பண்ணும்? யார் யார் அட்டென்ட் பண்ணும்? கம்பெனி டிசைட் பண்ணி பண்ணிடும். நோட்டீஸ் என்ன அனுப்ப போறீங்க கேட்குறேன் மீட்டிங்ல, நோட்டீஸ்ல. தட் இஸ் அஜெண்டா. தட் இஸ் ஓகே. டே, டேட், பிளேஸ், மோடு. ஓகே, அது அதுதான் பிளேஸா மோடா அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அஜெண்டா. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. Here let me be very clear. Listen. No questions will be asked. Now you're going to listen because we are also running out of time. Okay. ஃபஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா, நோட்டீஸ் அனுப்புவோம். நோட்டீஸில் கான்டென்ட் அப்படின்னா நோட்டீஸில் என்னென்னலாம் பிரிண்ட் பண்ணி அனுப்புவோன்றது தான் நான் கேட்குறது. ஃபஸ்ட்டு டே இருக்கும். மண்டே, டியூஸ்டே, வென்ஸ்டே, தர்ஸ்டே இஸ் தேர்லே, அந்த மாதிரி ஒரு டே வில் பி தேர். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும்னா டேட் இருக்கும். ஓகே, வாட் இஸ் த டேட் இன் விச் மீட்டிங் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டைம் இருக்கும். எத்தனை மணிக்கு, எவ்வளோ டைமில். ஓகே. அகெயின் அடுத்து வந்து பிளேஸ் இருக்கும். பிளேஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் வென்யூவாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஆன்லைனில் கூட இருக்கலாம். 5th என்ன இருக்கும்னா, நீங்கள்லாம் சொன்னீங்க அஜெண்டா. அது என்னென்னலாம், அந்த அஜெண்டாவில் தான் ஏஜிஎம்மாக இருந்துச்சுன்னா ஆர்டினரி பிஸ்னஸ், ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ்னு 2 பிஸ்னஸ் இருக்கும். ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் ஏஜிஎம். அப்போ எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜெனரல் மீட்டிங்கில் எவ்ரி பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்டட் இன் இஜிஎம் இஸ் ஒன்லி வாட்? ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ். Madam, adoption of financial statement, special business. If it is what meeting? Extraordinary general meeting. In case of annual general meeting, you are having all the special businesses. Amava. For every special business, you need something called as explanatory statement. Explanatory statement according to section number 102 of Companies Act should go as an annexure. அது annexure போகணும், அட்டாச்மெண்ட்டாக போகணும் கூட. ஒரு ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸும், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்களை வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்து சிஇஓவாக அப்பாயிண்ட் பண்ண போறீங்கன்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கு ஒரு ரெசல்யூஷன் தேவை ஜென்ரல் மீட்டிங்லனா. அந்த சிஇஓ அவருடைய அதை சொல்கிறேன், எக்ஸ்க்ளூடிங் ஹாரோஸ்கோப் எவ்ரி திங் வில் பி தேர். Okay. Excluding that horoscope box, everything, name, place of birth, what he studied, where he did school, how much marks he scored, previous employment details, how many shares he is holding here, if his relatives are working in this company or directors of this company. Each and everything will be there in that explanatory statement.
Okay, explanatory statement will go only for AGM. Explanatory statement will go only for AGM. EGM க்கு explanatory statement செப்பரேட் அனக்ஷரா போகாது, எக்ஸ்பிளனேஷனே கொடுப்பாங்க. அந்த ஐட்டம் நம்பருக்கு கீழே என்னவே இருக்கும், explanation itself will be there. They will not send what separate explanatory statement. Are you all with me? ஓகேவா, ஃபைன். நோட்டீஸ் அனுப்பணும். எத்தனை நாளுக்கு முன்னாடி அனுப்பணும்னா 21 கிளியர் டேஸ்க்கு முன்னாடி யூ வில் சென்ட் அ நோட்டீஸ். ஆஃப்டர் யூ சென்ட் நோட்டீஸ், சி நோட்டீஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பணும் ஃபஸ்ட்டு, ஓகேவா, அவங்க சொன்னாங்க யார் யாருக்கு அனுப்பணும், கம்பெனி ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி வைக்கும் சொல்லிட்டு. மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே அனுப்பணும், டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே அனுப்பணும், ஆடிட்டர்ஸ்க்கு அனுப்பணும். ஆடிட்டர் மேண்டேட்டரியாக அனுப்பணும். 3 ஆடிட்டருக்கு மாத்திரம் தான் அனுப்புவீங்க. ஒன்று ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர், இன்னொன்று காஸ்ட் ஆடிட்டர், இன்னொன்று செக்ரட்டரியல் ஆடிட்டர். ஒன்லி தீஸ் 3 ஆடிட்டர்ஸ் வில் இன்டர்னல் ஆடிட்டர் வில் பி தேர், பிரான்ச் ஆடிட்டர் வில் பி தேர். தே வில் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் வாட் மீட்டிங்னா ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் only these 3 will attend. So for these 3 the notice should mandatorily go. Okay, in case of joint shareholder, say you all said right, when 2 or more persons are holding 1 or more share jointly, then for the purpose of this clause will be considered as one member or single member. படிச்சிங்க ஆமாவா? அப்ப எத்தனை பேர் ஹோல்ட் பண்றாங்களோ அவ்வளோ பேருக்கு நோட்டீஸ் போகணும். ஓகே, எவ்ரிபடி இஸ் என்டைட்டில்டு டு ரிசீவ் நோட்டீஸ். நோட்டீஸ் அமிச்சாச்சு மேடம். ஓகே, நோட்டீஸ் வேற யாருக்கு? டிசீஸ்டு மெம்பர்லாம் லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்க்கு போகணும். డిసీజ్డ్ అంటే டெட் மெம்பர். ஓகே, டெட் மெம்பருக்கு வந்துட்டு அவங்களோட லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்க்கு போகணும். ட்ரஸ்டாக இருந்ததுன்னா யாருக்கு அனுப்புவீங்க? மெம்பர்ஸுக்கு அனுப்புமா, ட்ரஸ்டிக்கு அனுப்புவீங்க. ஓகே, அங்கே அனுப்புவீங்கன்னா ட்ரஸ்டிக்கு அனுப்புவீங்க. இங்கே சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட்டாக நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் ஃபார்ம் பண்ணாலும் சரி, இவங்க யாருக்குமே என்ன கிடையாதுன்னா செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டின்னு ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது. வாட் இஸ் த செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டினா, a company can hold asset in its name. The company can sell asset on its name. It can be sued and it can sue on the name of the company. This is not in case of ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், பார்ட்னர்ஷிப், ட்ரஸ்ட்டு எங்கேயுமே கிடையாது. இந்த செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி வந்துட்டு இங்கே தான், கம்பெனிக்கு தான். எல்எல்பி வில் ஆல்சோ ஹவ் வாட் அப்படின்னா செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. யூ ஆல் நோ, ஐ ஹோப். ஓகே, பிகாஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ பாடி கார்பரேட். ஓகே, எல்எல்பி இஸ் வாட்? பாடி கார்பரேட். Something which is incorporated is called body corporate. Okay, also coming back quickly here. So you have sent your notice. எல்லாருக்கும் அமிச்சாச்சு மேடம். ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா ட்ரஸ்டிக்கு மட்டும்தான் அனுப்புவீங்க. ட்ரஸ்ட் வில் ஹோல்ட் அசட் பட் இன் த நேம் ஆஃப் ட்ரஸ்டி. ட்ரஸ்ட் வில் ஹாவ் அ பேங்க் அக்கௌண்ட் பட் ஹூ இஸ் த ஹோல்டர் ஆஃப் தட் பேங்க் அக்கௌண்ட்னா ட்ரஸ்டி தான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குமா? ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே நோட்டீஸ் போகணும். இஃப் த மெம்பர் இஸ் இன்சால்வெண்ட், கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லுங்க. அசைனி, ஒஃபிஷியல் அசைனி ஆர் ஒஃபிஷியல் லிக்விடேட்டர். Okay, we call him as OA or OL சொல்வோம். Okay, official assignee or official liquidator. Court will appoint that person. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பணும். இவங்க எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்புவீங்க. 21 கிளியர் டே நோட்டீஸ். பப்ளிக் கம்பெனியாக இருக்காங்க அப்படின்னா, அண்ட் அவங்க 1000 மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நியூஸ் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போகணும். Newspaper advertisement in Companies Act tells about 2 newspaper. One English daily newspaper, another one is vernacular newspaper. Vernacular newspaper, how you will determine ante vernacular language of regional, that is actually a regional language of that state in which the company is incorporated. Hello all of you, are you all with me? Okay va, எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அமிச்சாச்சா? நோட்டீஸ் எல்லாம் அமிச்சதுக்கு அப்புறமா இது வரைக்கும் கால் பண்ணியாச்சு. இப்போ கன்வீன் பண்ணணும், ஆரம்பிக்கணும். கரெக்டா? அந்த ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் அந்த கன்வீன் பண்றது. ஓகே, யூ நீட் அ சேர்மன் ஃபார் த மீட்டிங். யூ நீட் ஹூம்? சேர்மன். சேர்மன் only will preside over the meeting. Chairman only will preside over the meeting. Chairman preside பண்ணுவாரா? He will maintain the decorum of the meeting. If you want to know who is chairman of the meeting, you have to go see articles of association of the company. AOA பார்க்கணும். If AOA is silent about chairman, then one among the member will be selected by show of hands.
One among the member will be selected as what? By show of hands. Again, எவ்வளோ கைண்ட் ஆஃப் ஓட்ஸ் கண்ணா இருக்கு? 4 types. ஓகே, 4 types இருக்கு ஓட்டிங்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், கையை தூக்குறது. ஓகே, அடுத்து போஸ்டல் பேலட், போலிங், அதுக்கப்புறம் இ ஓட்டிங். 4 மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஓட்டிங் இருக்கு. ஓகேவா? சரி, ஆமாம், ஓகேவா? 4 மெத்தட் இருக்கா? இந்த 4ல் வந்து ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸில் தான் வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம்? சேர்மேனை. பட் தேர் மே பி சம் டிஸ்கிரிபன்சிஸ் when you do by show of hands. If there are any discrepancies, then the chairman will be appointed by polling. Who will be presiding over the polling அப்படின்னா, chairman selected by show of hand will preside over the polling. Hello all of you. நீங்கள் கை இதில் ஓட்டு பண்ணுறீங்கல்ல, ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸில் ஓட்டு பண்ணி ஒருத்தவங்கள எலெக்ட் பண்ணுறீங்கல்ல, அதில் ஏதாவது டிஸ்கிரிபன்சிஸ் வருது. நீங்கள் சொல்லலாம், மேடம் நீங்கள் கை எல்லாரையும் ரைஸ் பண்ண சொன்னீங்க, யார் யாரெல்லாம் இன் ஃபேவர் ஓட் பண்ணுறீங்களோ. சே வாட்ஸ் யுவர் நேம்? கிரீஷ் இஸ் தேர். கிரீஷை சேர்மேனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணோம். ஹூ ஆர் ஆல் ஓட்டிங் அப்படின்னா செட் ஆஃப் பீப்புள் வில் ரைஸ் த ஹேண்ட். ஃப்ரம் ஹியர் ஐ கேன் சி அட்லீஸ்ட் ஃபியூ பீப்புள். அதோ அந்த பின்னாடி வேற ஒரு இப்படி இருக்காரு இல்லை, அவங்க ஒரு கை ரைஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை 2 கை ரைஸ் பண்ணுறாங்களா தெரியாது நமக்கு. அப்போ நான் கவுண்ட் பண்ணும்போது மேபி அவர் ஒரு கை 2 கையை ரைஸ் பண்ணியிருப்பாரு, நான் அதை 2 ஓட்ஸ்ன்னு கவுண்ட் பண்ணியிருப்பேன். அதெல்லாம் டிஸ்கிரிபன்சி. அப்படி ஒரு டிஸ்கிரிபன்சி வருது மெம்பர்ஸ்குள்ள அப்படின்னும் போது சேர்மன் வில் பி செலக்டட் பை போலிங். போலிங்னா அந்த ஓட்டு பாக்ஸில் வந்து அந்த பேப்பர் எம்ஜிடி ஃபார்ம் 12 போலிங் பேப்பர். ஓகே, தட் ஃபார்மில் வந்துட்டு யூ வில் ஓட்டு. polling will happen in MGT 12. ஓகே, ஸோ அதுக்கெல்லாம் சேர்மன் வேணும். அது யார் அந்த போலிங் பண்ணும்போது எல்லாம் லைனாக வரணும். பின்ன அவங்களுக்கு கொடுத்த MGT 12 ஃபார்மை கரெக்டாக அந்த பாக்ஸில் தான் இது பண்ணணும், ட்ராப் பண்ணணும், எல்லாம் இருக்குது தானே. அப்போ அதை யார் மேடம் மெயின்டைன் பண்ணுவா? அண்ட் அதோட ரிசல்ட் யார் படித்து எல்லாருக்கும் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சேர்மன் தான். சேர்மன் தான் இல்லைன்னு தானே இந்த மீட்டிங் ஓட்டிங்கே நடக்குது. ஆமாவா? அப்போ யார் பண்ணுவா? இப்போ கிரீஷை வந்து ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸில் வந்து யூ எலெக்டட் அஸ் அ சேர்மனா, தட் பர்சன் ஒன்லி வில் ப்ரிசைட். தட் பர்சன் ஒன்லி வில் ப்ரிசைட் ஓவர் திஸ் மீட்டிங் ஃபார் polling until the polling is done. Okay, sometimes in voting 50% of the people will vote in favor, 50% of vote in against. ஆமாவா? இதை வந்து vote in equalityன்னு சொல்வோம். என்ன சொல்வோம்? votes in equality. votes in equality வர்றப்போ chairman will get a special vote called casting vote. What vote? Casting vote. Only who can have this casting vote? Chairman only can have. Only who can have? Chairman only can have casting vote. When rights ante votes in favor against equal இருக்கிறப்போ தான் இந்த ஓட்டு வரும், மித்த டைம்ல கிடையாது. சரியா? ஓகேவா? டன். சேர்மன் அப்பாயிண்ட் பண்ணியாச்சா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, வாட் இஸ் யுவர் நேம் சார்? சந்தோஷ் வந்துட்டு குட் நாட் அட்டன் மீட்டிங் அப்படின்னா வாட் ஹீ வில் ஆஸ்க் இஸ் தட், சந்தோஷ் வந்துட்டு கேன் ஆஸ்க் கிரீஷ், கேன் யூ கோ அட்டெண்ட் மீட்டிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மீ? ப்ராக்ஸி. Okay, one person can be representing maximum of 50 members or 1/10 of the paid up share capital. Members having how much paid up share capital? 1/10. அப்போ தெரிஞ்சுக்கோ கண்ணா. அப்போது நான் வந்து கிரீஷை வந்து ப்ராக்ஸி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோன்னா கிரீஷ் கேன் ரெப்ரசன்ட் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ்? 50 members or 1/10 of the paid up share capital வச்சிருக்கிறவங்க. ஆமாவா? சரி, கிரீஷ் வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணியாச்சு, ப்ராக்ஸியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியாச்சு. எந்த ஃபார்மில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவீங்கன்னா MGT ஃபார்ம் 11. எந்த ஃபார்மில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவீங்க? MGT ஃபார்ம் 11. MGT ஃபார்ம் 11 தான் வந்துட்டு ப்ராக்ஸி அப்பாயிண்ட் பண்ணுற ஃபார்ம். ஆல்சோ ரிமெம்பர், ப்ராக்ஸி அப்பாயின்மெண்ட் ஷுட் பி completed 48 hours prior to the meeting. என்ன சொல்றாங்க? 48 hours prior to them. They never told 48 hours until 2 days. ஆமாவா? ஆனால் 2 days எழுதலாமா? எழுதக்கூடாது. என்ன எழுதணும்? 48 hours தான் எழுதணும். ஏன் தெரியுமா? ஏன் தெரியுமா? டே கேளுடா, நீ கேளு, அப்புறமா நம்ம சொல்ல. ஓகேவா? 48 hours prior to the meeting. அப்புறமா உட்காருப்பா.
48 hours prior to the meeting தான் சொல்லணும். ஏன் தெரியுமா? Say for example, what is today's date? 19. Say 20th is the meeting. 20th தான் மீட்டிங்னு வச்சுக்கோ. 20th morning 11 o'clock is the meeting. அப்படின்னா 48 ஹவர்ஸ்னு சொன்னா இப்போலேருந்து நீங்கள் 20th 11 o'clockலேருந்து 24 ஹவர்னா இன்னைக்கு 19th 11 o'clock ஆயிடுச்சா, இன்னும் கூட முன்னாடி போங்க. ஓகே, 10:59 AM of 18th May வரைக்கும் who can be appointed? Na proxy can be appointed. If I tell டேன்னு சொல்லிட்டேன்னா 17th midnight it will be done. டேன்னு சொல்லிட்டேன்னா 17th midnight 11:59 PMல முடிஞ்சு போயிடும். டேன்னு சொல்லிட்டா அதுதான் கணக்கு. ஓகே, அப்போ இந்த மார்னிங் எனக்கு ஒரு 10:59 வரைக்கும் நான் டைம் தரேன்ல, தட் ஐ cannot give. Okay, see sir. Here 20th May 2026 11 AM is the meeting na. If I say 48 hours, what I am saying 48 hours ன்னு சொன்னேன்னா எப்போ அது முடியும் அப்படின்னா 18th May 2026 10:59 AM க்கு முடியும். If you say 2 days priorன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா 17th May 2026 midnight 11:59 PM it is done, it will be over. அப்போ அந்த 18th மார்னிங்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா வந்துட்டு இது இருக்காது. The time வந்துட்டு you will not get. That is why, sir, have you read about something called as entrenchment clause? Entrenchment clause means additional condition which you put for any clause, entrenchment clause. That additional condition cannot be given here. Companies Act மொத்த 470 செக்ஷனில் ஒரு இடத்துல என்ட்ரென்ச்மெண்ட் கிளாஸ் கொடுக்க முடியாது. அந்த இடம் இந்த இடம் தான் ப்ராக்ஸி அப்பாயின்மெண்ட்டில். ஓகே, ஸோ ப்ராக்ஸி அப்பாயின்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ப்ராக்ஸி அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு MGT 11 ஃபார்ம் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 48 hours முன்னாடி ப்ராக்ஸி will not have right to speak. Proxy will not have what? Right to speak. Proxy can vote only by polling. Can vote only by what? நீ சொல்லு, one proxy is representing how many members? 50 members. Show of hand ன்னு வச்சுக்கோயேன். Girish will go to the meeting 1 2 3. அது ஏதோ மாமா எக்ஸசைஸ் பண்றான்னு நினைச்சுப்பாங்க. ஆமாவா இல்லையா? அப்போ ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள். போஸ்டல் பேலட்னா இதே அந்த MGT 12 ஃபார்ம் யோர் ஓட்டிங் இல்லை, ஓட்டு பண்ணுற அந்த போலிங் ஸ்லிப் இருக்குல்ல, யூ நோட்டீஸ் அனுப்பும் போதே தட் ஸ்லிப் வில் பி சென்ட் அலாங் வித் த நோட்டீஸ் வித் அன் அடிஷனல் என்வெலப் கவர், ப்ரீ ஸ்டாம்ப்டு என்வெலப் கவர், ப்ரீ ஸ்டாம்ப்ட் அண்ட் ப்ரீ அட்ரஸ்ட் என்வெலப் கவர். அதில் என்ன, நீங்கள் ஓட்டு டைரெக்டாக வந்து பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு நீங்கள் அங்கே ஓட்டு என்னென்ன வேணுன்றது செலக்ட் பண்ணி ஃபோல்டு பண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ரா கவர் வந்துருக்குல்ல என்வெலப், அதில் போட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸில் போட்டுடணும். அவ்வளோதான். இது நம்மளே பண்ணலாம். இதுக்கு எதுக்கு நம்ம ப்ராக்ஸி அப்பாயிண்ட் பண்ணோம்? கரெக்ட் தானே? தட் இஸ் வை போஸ்டல் பேலட்டில் ப்ராக்ஸி கேனாட் ஓட். E-voting today you have what? Mobile application you have. மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஓட் பண்ணலாம். ஓட்டிங் லேப்டாப்பில், மொபைலில், டேப்பில், ஃப்ரம் யோர் கம்ஃபர்ட் ஆஃப் யோர் ஹோம் ஆர் வேர் எவர் யூ ஆர், யூ கேன் ஓட். தென் வை டு யூ வாண்ட் டு அப்பாயிண்ட் அ ப்ராக்ஸி? ஸோ தட் இஸ் த ரீசன். ஓகே, ஃபைன். Give importance to director's topic. Okay, you can leave. Yeah, thank you. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி கொடுக்கணும். கம்பெனிஸ் ஆக்டை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. தென் தெர் இஸ் அன் ஆக்ட் கால்டு கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்.
வெரி வெரி பேசிக் ஆக்ட். ஆமாவா இல்லையா? எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட், வாட் டு யூ மீன் பை ஏஜென்சி, பெயில்மெண்ட், ஓகே, கன்சிடரேஷன், நோ கன்சிடரேஷன், நோ கான்ட்ராக்டோட எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்ன? ஓகே, கான்ட்ராக்ட் இல்லாம கூட வரும், அது எப்போ? கன்சிடரேஷன் இல்லாம கான்ட்ராக்ட் எப்போ வரும்? All these areas are also very important contract act la. Sale of goods act la right of an unpaid seller ரொம்ப ரொம்ப important, right of an unpaid seller சொல்லியிருக்கு. ஓகே, ஸோ கூட்ஸோட டெஃபினிஷனு, சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட்ல கூட்ஸோட டெஃபினிஷனு. ஓகே, அதுக்கப்புறமா வந்து we have something called holder versus holder in due course இருக்கா? ரொம்ப முக்கியம். Always remember, yeah, holder in due course will be like a hero in any movie. Holder in due course தான் என்னது? ஹீரோ. ஹீரோ மர்டர் பண்ணா கூட தப்பில்லை, ஆனா வில்லன் மர்டர் பண்ணா ஜெயில் போகணும். ஓகே, ஆமாவா? அதேதான், ஹோல்டர் தப்பு பண்ண தப்பு, ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் பண்ணா தப்பில்லை. நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க சொல்லிடுவோம். ஓகே, so always remember this. Okay, so that distinction is very important. Clear? Discharge of contract is important. Contract act la discharge of contract, actual breach versus anticipatory breach, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆக்சுவல் ப்ரீச்னா என்ன? அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, நோவேஷன், ரிசெஷன், அதுதான் அந்த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ல வந்துட்டு. ஆமாம், ஓகே, ஆக்சுவல் டெண்டர் அப்படின்னு சொல்லணும். அட்டம்ப்டட் பர்ஃபார்மன்ஸை தான் டெண்டர்னு சொல்லணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு மேண்டேட்டரியை பார்க்கணும். ஓகே, tender and performance law, actual performance and attempted performance. Contract act la irukada? Quasi contract, contingent contract definition alone you have to read. Agency bailment also definition wise it is important. Contract of indemnity definition. See, sometimes they will ask, hey, what do you mean by indemnity contract? Loss தேர்ட் பார்ட்டியோட லாஸை நான் காம்பன்சேட் பண்றேன்னு சொல்லி என்டர் ஆகிற கான்ட்ராக்டுக்கு பேர் என்ன கான்ட்ராக்ட்? இண்டெம்னிட்டி கான்ட்ராக்ட். என்ன கான்ட்ராக்ட்? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள், ஆமா, தேர்ட் பார்ட்டியோட லாஸை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு என்டர் ஆகிற கான்ட்ராக்ட். சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரே ஐ எம் கோயிங் டு நீட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ரேஞ்சுக்கு தான் இருக்கு. See, all insurances will be covered except life insurance. Okay, because in indemnity contract there should be happening or non-happening of an event இருக்கணும். ஒருத்தவங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க டெஃபினெட்லி சம்டே தட் பர்சன் இஸ் வில் டை. Happening, non-happening of event la illa, that will definitely happen. Death is inevitable. That is the only reason life insurance will not be covered as what contract? Indemnity. Fire insurance, indemnity varum. Fire, நீங்க குடோன்ல ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்க, உங்க ஸ்டாக்குக்கு ஃபயர் வராம கூட போயிடும். மெரைன் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்க, கூட்ஸ் மெரைன் இன்சூரன்ஸ் எடுத்ததுக்காகவே கூட்ஸ் தண்ணியில போயிடணுமா? இல்லையே, அது நடக்காம கூட இருக்கலாம். ஆனால் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படி கிடையாது. ஓகே, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படி கிடையாது. சரியா? ஹேப்பனிங் ஆர் நாட் ஹேப்பனிங் ஆஃப் அன் ஈவெண்ட்னு இருக்கும். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சொல்லக்கூடாது, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. அது எக்ஸாமில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அது இல்லை. அதனால தான் இண்டெம்னிட்டி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் கேட்டேன்.
ஓகே சார், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கிடையாதுன்னு சொன்னேன் தானே இண்டெமினிட்டி கான்ட்ராக்ட்ல. பட் யூ நோ தெர் ஆர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ், அட்லீஸ்ட் அப்ராட்ல இருக்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பார்ட்டுக்கு பார்ட்டு தே வில் இன்ஷூர் சார். ஐஸ்வர்யா ராய்ஸ் ஐஸ் ஆர் இன்ஷூர்ட். ஓகே, ஆக்ட்ரஸ் ஐஸ்வர்யா ராயோட ஐஸுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சச்சின் டெண்டுல்கரோட ரிஸ்ட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, என்னம்மா? இல்ல, ஒருத்தவங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் காலுக்கு வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஒன்லி ஃபார் ஃபுட்க்கு வந்துட்டு இன்சூரன்ஸ். அப்ப மேடம், திஸ் இன்சூரன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் இண்டெமினிட்டி கான்ட்ராக்டா? These insurances are indemnity contract. It is not like life. See, if Aishwarya Rai is taking insurance only for eyes, something may happen to her eye. It may not happen also. அவங்களோட லைஃப்ல அவங்க கண்ணுக்கு எதுவுமே ஆகாம கூட இருக்கலாம். ஆமாவா இல்லையா? இப்ப இங்க என்ன வந்துடுச்சு, ஹேப்பனிங் நான் ஹேப்பனிங். ஆனா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படி கிடையாது. நடந்து ஆகும், டெத்து நடக்கும். அப்போ வந்து நான் ஹேப்பனிங் ஆஃப் ஈவெண்ட் சொல்ல முடியாது, அதனால அது இண்டெம்னிட்டி கிடையாது. கிளியரா? ஓகே, ஸோ ஏஜென்சி பேல்மெண்ட் இதெல்லாம் படிச்சிங்களா? ஓகே, ஃப்ராடுனா என்ன, மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்னா என்ன, அது சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். தெரிஞ்சு பண்ணா ஃப்ராட் மேம், தெரியாம பண்ணிட்டா மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷனா? இல்லையே, அப்படி சொல்லலையே, அப்படி சொல்லலையே. அப்படி சொல்லு. ஃப்ராட்னா என்ன, மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்னா என்ன? ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் without an intention to deceive another party is called misrepresentation. Active concealment of material fact with intention to deceive another party is called fraud. அப்படிதான் சொல்லியிருக்கா? ஆமாவா? அப்ப அதுல ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா வேண்டும், ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் ரெண்டுக்குமே காமனா வேணும். Fact isn't equal to opinion. Fact is not equal to opinion. Sir, one past exam question I want to discuss, sir. Please listen. Two people are there in a conversation, Mr. A and B. ஏதோ பேர் I am taking them as what அப்படின்னா வந்துட்டு வா போயிடலாம், அப்புறமா பேசிக்கலாம். So person A is there, person B is there. Person A wants to purchase a land which is adjacent to the property of Mr. B. Okay. Person A B கிட்ட கேட்குறாரு, I am going to purchase the land which is next to your land. The purpose of this purchase is to, I am going to let my buffaloes graze here. ஓகே, பஃபலோஸ் அந்த கிராஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவோம், கேஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த லேண்ட் நான் வாங்குறேன் சொன்னேன். எவ்வளோ பஃபலோஸ்? 500 பஃபலோஸ். யூ டெல் மீ, வில் 500 பஃபலோஸ் கேன் கேஸ் இன் திஸ் லேண்டான்னு கேட்குறாரு ஏ பி கிட்ட. B is telling, I think 500 buffaloes can gaze here. அப்படி சொல்லியாச்சு. On believing the words of B, Mr. A purchased the land. After purchasing, he took all the 500 buffaloes to this farmland. அதெல்லாம் ட்ராப் பண்ணிட்டு போகலான்னு வர்றப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு 300 பஃபலோஸ்க்கு மேலே கேஸ் பண்ண வைக்க முடியாது அந்த லேண்டில் சொல்லி. Now, is this fraud or this is misrepresentation? அங்கதான் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு சொன்னாங்க ரெண்டுமே இல்லை சொல்லி. ஏன் தெரியுமா? ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபேக்டா தான் இருக்கணும். இங்க ஐ திங்க்னு தானே சொன்னார். The word I think na, he is expressing his opinion. Okay, he is expressing his what? Opinion. Opinion கொடுக்கறதெல்லாம் ஃபேக்ட் ஆகாது. நீ என்ன வேணா நினைச்சுக்கோ. You think sun will rise on west, that doesn't mean sun is going to rise on west. ஆமாவா இல்லையா? Ma'am, no ma'am, I strongly believe ma'am, you believe, but that is not the fact.
ஐ திங்க் இல்ல அப்படின்னா யூ ஷுட் ரைட் டூ ஆன்சர்ஸ். If it is with the intention to deceive another party, fraud. If it is without an intention to deceive another party, misrepresentation. ஐ திங்க்னு வந்துச்சுன்னா அது ரெண்டுமே கிடையாதுன்னு எழுத போறீங்க. ஓகே, திங்க்னா நீங்க ஒப்பீனியன் சொல்றீங்க. ஓகே, ஒப்பீனியன் சொல்றது என்ன ஆகாதுன்னா ஃபேக்ட் கிடையாது. ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் வேணுமே. எனக்கு ஃப்ராடுனாலும் சரி, மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்னாலும் சரி, எனக்கு என்ன வேணும்னா ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் வேணும். த வேர்ட் ஃபேக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அது ஹைலைட் பண்ணுறது அந்த ஃபேக்ட்ன்ற வார்த்தை தான். ஓகே, இன்னும் கூட ஒன்று சொல்கிறேன். அவர் நல்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார், மேடம் ஐ திங்க்ன்ற வேர்டை மட்டும் எடுத்துட்டேன்னா ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னு கேட்டார். ஆன்சர் ரெண்டு விதமாக எழுதணும். நீங்கள் அசியூம் பண்ணக்கூடாது மிஸ்டர் பி நல்லவங்களா இல்லை அவர் ஏமாத்தினாங்களா ஏமாத்தலையா நீங்கள் சொல்லாதீங்க, உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, அப்போ எக்ஸாமில் என்ன எழுதிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே யூ ஹாவ் டு ரைட். Okay, or you should write if it is with an intention to deceive Mr. A, then that is fraud. Without intention, then that is misrepresentation. அப்ப ரெண்டுமே எழுதிக்கிறீங்க. Hello, hello, all of you. தெரியாம கூட சொல்லியிருக்கலாமே. நானே அதுதான்ப்பா நினைச்சேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து அந்த லேண்டில் 500 பஃபலோஸ் கேஸ் பண்ணலான்னு நினைச்சேன். ஆனால் அது 500 முடியாது. இப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதுதான் தெரியாம. ஓகே, இன்னும் ஏமாத்தி எனக்கு என்ன ஆகுது? மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன். ஹலோ, தட் இஸ் வாட் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன். அப்போ வெரி வெரி தின் லைன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ராட் அண்ட் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன். பட் இஃப் இட் இஸ் ஃப்ராட் ஆர் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் எய்தர் ஆஃப் த கேஸில் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னா ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட். Can I take an example of prospectus? You all know what is prospectus? That is a document, offer document issued by the company before public issue. ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எதை பார்த்து நீங்க டிசைட் பண்ணுவீங்க இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா சொல்றதுக்கு? ரிட்டர்ன்ஸ் பார்ப்பீங்க, போன பாஸ்ட் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்ப்பீங்க, ஃபியூச்சர் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் பார்ப்பீங்க, யார் டிரெக்டராக இருக்கா சேர்மனாக இருக்கா, இபிஎஸ் பார்ப்பீங்க, இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. கரெக்டா? ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸில் வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க எங்களோட கம்பெனியில் 150 கோகோனட் ட்ரீஸ் இருக்கு சொல்லி. 150 கோகோனட் ட்ரீஸ் இருக்குன்னு ப்ராஸ்பெக்டஸில் இருக்கு. அப்போ நீங்கள் நிஜத்தில் போய் பார்க்குறீங்க 150 ட்ரீஸ் இல்லை, 120 ட்ரீஸ் தான் இருக்கு. இங்கே 120. Okay, actually you're going after purchasing share, you're counting 120 coconut trees are only there. Now you tell me, is this material or immaterial? Immaterial. Based on what you are deciding whether to invest on that company or not? Financial. Coconut trees. Okay. Yeah, you don't want how many trees they have. That is not your concern. What is your concern? If I am investing 10 rupee in that company, how much return I will get? In the past, how much the company has returned? In future, what are the possibilities for the company? In the project, எவ்வளோ revenue வரும்? இதெல்லாம் தான் முக்கியம். இல்லை டெசிஷன் மேக்கிங்கில் வெரி குட் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன்ஸ் ஆர் தேர், டிரெக்டர்ஸ். அது முக்கியம். சேர்மன் இஸ் வெரி குட் பர், எஸ் இம்பார்ட்டண்ட். கோகோனட் ட்ரீயா இம்பார்ட்டண்ட்டோ? அப்போ அது இம்மெட்டீரியலு. அது என்னது? இம்மெட்டீரியல். அப்போ மெட்டீரியாலிட்டி வில் சேஞ்ச் கம்பெனி டு கம்பெனி, என்டிட்டி டு என்டிட்டி. ஓகே, அப்போது ஃப்ராடு மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷனில் சில வார்த்தையெல்லாம் நல்லா பார்க்கணும். என்ன வார்த்தை பார்க்கணும்? ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபேக்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷனும் ஃப்ராடும் வரும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா மிஸ்டேக் ஆஃப் லா, மிஸ்டேக் ஆஃப் இது ஃபேக்ட் அப்படின்னுட்டு தனித்தனியாக இருக்குது.
ஓகே. யூனிலேட்டரல் மிஸ்டேக், பைலேட்டரல் மிஸ்டேக். ஒரு பார்ட்டி தான் தப்பு பண்ணியிருக்கு கான்ட்ராக்ட்ல, இல்ல ரெண்டு பார்ட்டியுமே தப்பு. தட் ஏரியா யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ். வென் இட் இஸ் வாய்ட், வென் இட் இஸ் வாய்டபிள், வென் இட் இஸ் வேலிட் அப்படின்றது வந்துட்டு. யூனிலேட்டரல் மிஸ்டேக் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா யூகே தட் இஸ் வேலிட். ஓகே. பைலேட்டரல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்டா மிஸ்டேக் ஆஃப் சப்ஜெக்டான்னு பார்க்கணும். Okay, that area in contract act, please focus more. Okay, so what is the time? Oppa 6 o'clock ஆப்போச்சு. ஓகே, நம்ம சீக்கிரம் சீக்கிரம் போனோம். நான் கான்ட்ராக்டுக்கு நான் ரொம்ப டைம் எடுக்கல. ஓகே, அது இது ஏரியாஸ் எல்லாம் கான்ட்ராக்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும். ஓகே, வேறு எதாவது நம்ம பார்க்கணுமா? ஒரு நிமிஷம். என்னது? பொசிஷன் ஆஃப் மைனர். Okay, capacity of the party, position of minor is important. Okay, what minor can do, what minor cannot do. என்னது கண்ணா? கேஸ் ஸ்டடி இதோ தான் சொன்னேனே. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது எழுதணும். சஜஸ்டட் நியூ டைட்டிலா? டே, இதுக்கு முன்னாடி எழுதுந்து காட்டுறா. இதுக்கு முன்னாடி எழுதுந்து இன்னும் ஒரு 2 minutesல அதுவே எனக்கு டேப்ல காட்டும். ஓகே, அது எப்படி காட்டும்னு எனக்கும் தெரியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் ஒர்க்கிங். ஓகே, ஸோ லிசன். சார் மேடம், கேஸ் பேஸ்டு கொஷின் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரொவிஷன் எழுதுவீங்க, அதுக்கப்புறம் அனாலிசிஸ் எழுதுவீங்க, அதுக்கப்புறமா என்ன எழுதுவீங்க, கன்க்ளூஷன் எழுதுவீங்க. எல்லாமே பாயிண்ட் பேஸில் தான் எழுதுவீங்க. ஆனால் எதுக்குமே ஹெட்டிங் போட்டு காட்ட மாட்டீங்க. ஓகே, ஏன்னா ஹெட்டிங் போட்டுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாக்டாக அது எழுதணும். ஓகே, ஸோ எந்த ப்ரொவிஷன் நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கனாலும் நிறைய ஆக்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்க, ஆமாவா? அந்தந்த ஆக்டில் அது எந்த வருஷம் வந்துச்சு கன்ஃபார்மாக எழுதணும். ஆக்ட் பேர் எழுதணும். ஓகே, ஆக்டோட பேர் வருஷம் இல்லாமல் நீங்கள் டோன்ட் ரைட் எனி திங். ஓகே, it is not mandatory for you people to remember section numbers, but it is mandatory for you people to remember which act the question is tested from. Okay, great. See, in LLP is again a very, very easy place. If you know how a company is functioning, then LLP is nothing. Okay, LLP will also be incorporated. LLP ஒன்னதான் ஆகும், incorporate தான் ஆகும். Okay, so see, 3 tier structure சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம், கரெக்டா? கம்பெனி இஸ் a 3 tier structure. பார்த்தோமா பார்க்கலையா? பார்த்தோமா? What is a 3 tiered structure? Members will be there, members will appoint. And who will be there? Members only will create. Company. And directors will work management of the company. ஆமாவா? just remember all these things. Okay, just put companyன்ற இடத்துல LLP, member அப்படின்ற இடத்துல partner. இங்க டைரக்டர்ஸ்க்கு டி பின் இருக்கும். என்ன பின் இருக்கும்? சாரி, டின். ஓகே, டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்ன இருக்கும்? டின் இருக்கும். இவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? டி பின் இருக்கும். இது வந்துட்டு டின் டைரக்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பரா? இவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? டெசிக்னேட்டட் பார்ட்னர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். Both company and LLP is governed by Register of Companies only. கம்பெனியில் எப்படி என்ன நடந்தா போயிட்டு ஆலோசிக்கிட்ட சொல்வீங்க, எல்எல்பியில் என்ன நடந்தா போய் அதே ஆலோசிக்கிட்ட தான் சொல்வீங்க. ஓகே, there are many registers actually. Okay, ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனின்னு இருக்காங்க, ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸ் தனி.
அதில் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்ஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க. ரெவென்யூ ரெஜிஸ்டர், நீங்கள் லேண்ட் வாங்கும்போது இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கும்போது ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போய் சைன் பண்ணுறீங்கல்ல, தட் இஸ் ரெவென்யூ ரெஜிஸ்டர். ஸோ மெனி ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆர் தேர். When a confusion came as to in LLP who is termed as registrar, then Supreme Court intervened and told, here in LLP, registrar means registrar of companies only. Are you all clear? Okay, va? Chal. LLP is also a body corporate. மினிமம் எனக்கு 2 பார்ட்னர் வேணும், 2 டெசிக்னேட்டட் பார்ட்னர் வேணும். மேக்ஸிமம் சீலிங்லாம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது LLPயில். LLPயில் there is something called as whistle blowing mechanism. Whistle blowing mechanism. Okay, so that is also a little important. Whistle blowing mechanism na அந்த கம்பெனியில் ஏதோ ஒரு ஃப்ராட் நடக்குது, ஏதோ ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா கம்பெனி அந்த ஆர்கனைசேஷன் எல்எல்பிக்குள்ளே இருக்கிறவங்களே வில் கோ டு த அத்தாரிட்டி அண்ட் ரிப்போர்ட் த கம்பெனி ஆர் த எல்எல்பி இஸ் டூயிங் சம்திங் ராங் அப்படின்றது. ஸோ அதை பண்ணும்போது தட் இஸ் கால் விசில் ப்ளோயிங். அது அப்படி பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயி ஆர் த டைரக்டர் ஹூ இஸ் ரிப்போர்ட்டிங் அவங்கள ஃபயர் பண்ணுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா ப்ரொமோஷனை ஹோல்டு பண்ணுவாங்க, சேலரி பே பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, என்னம்மா டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அந்த மாதிரிலாம். அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இம்யூனிட்டி கொடுப்பாங்க. ஹூ வில் கிவ் தட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வில் கிவ் இம்யூனிட்டி. ஹூ வில் கிவ் இம்யூனிட்டி? Central government. Apart from that, there are 5 cases where winding up of LLP will happen. That 5 cases are most important, always remember. Okay, LLP on its own can go for winding up, or if LLP is disturbing the public order of the country, is questioning the integrity and sovereignty of the country. இப்போ இந்த இடத்துல பண்ணுவாங்க. 5 consecutive yearsக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ணலன்னா அகெயின் வைண்டிங் அப்க்கு போகணும். ஹலோ, இதெல்லாம் படிச்சிங்களா? படிங்க, இப்போவாது படிச்சிடுங்க. ஓகேவா? இப்படி ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, எப்பெல்லாம் போக முடியும் வைண்டிங் அப்க்குன்னுட்டு. இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட்டு 5 கான்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸுக்கு ஃபினான்ஷியல்ஸ் ஃபைல் பண்ணலைன்னா மேண்டேட்டரி வைண்டிங் அப்க்கு போகணும். அடுத்து ஆன் இட்ஸ் ஓன் எல்எல்பி கேன் கோ ஃபார் வாட்? வைண்டிங் அப். தேர்டு, the LLP is questioning the integrity and sovereignty of India, disturbing the public order. அப்பெல்லாம் வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Integrity and sovereignty of India. Do you people remember one second? Integrity and sovereignty of India. I will give you one small example that is not with regards to an LLP but a different case, but the integrity and sovereignty of India was questioned. Some 6 months back there was a bomb blast near Red Fort of India. You saw the news? Red Fort இந்தியாவுக்கு முன்னாடி ஒரு காரில் வந்துட்டு நடந்தது ஒரு பாம் பிளாஸ்ட். some 8 people were killed. ஓகே, நடந்துச்சு. அப்போ அது நடக்கும்போது என்ன ஆச்சு தெரியுமா? அந்த காருக்குள்ளே இருந்த 2 பேருமே ஒரு மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவங்க. தட் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் படிக்கிற 2 பேர் அவங்க. அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் எங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்துட்டு அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுத்து படிக்க வச்சுருக்காங்க அந்த 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை. ஓகே, என்னம்மா? அது அப்படியெல்லாம் அவங்க ஆக்சுவலி they were related to the terrorist organization. ஆப்கானிஸ்தானில் நான் எங்கடா ஹிந்துக்கு போவேன், இல்லை கிறிஸ்டியனுக்கு போவேன், இல்லை பாகிஸ்தானில் நான் எங்கடா இந்த ரிலீஜனுக்கெல்லாம் நான் போகட்டும் சொல்லு. ஓகே, இட்ஸ் நாட் அபவுட் த ரிலீஜன், இட்ஸ் அபவுட் த கண்ட்ரி ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அந்த கண்ட்ரியில் வந்துட்டு இதெல்லாம் நடந்ததா? அந்த மாதிரி டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனோட ஃபண்டிங் வாங்கி ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபண்ட் வாங்குறாங்கன்னா தே ஷுட் செக் த சோர்ஸ் இஃப் இட் இஸ் லெஜிட்டிமேட் ஆர் நாட் அப்படின்றத அவங்க செக் பண்ணியிருக்கணுமா, பண்ணியிருக்க கூடாதா? ஹூஸ் மிஸ்டேக்? இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூஸ் மிஸ்டேக். அது கிடையாது. யாரோட மிஸ்டேக் ஆக்சுவலானா அது யூனிவர்சிட்டியோட தப்பு.
University Grants Commission intervened and cancelled the license of that medical university. Why அப்படின்னா என் ஃபேக்கல்ட்டி இல்லைன்னு பண்ணல, ஸ்டூடெண்ட்லாம் அங்கே படித்தா பாஸ் ஆக மாட்டேறாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது. வை? பிகாஸ் இட் இஸ் கொஷனிங் த இன்டெகிரிட்டி அண்ட் சாவர்ஜினிட்டி ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, அப்போது இந்தியாவோட ஒரு இது வந்துட்டு கொஷின் பண்ணுறது அது, அதனால பண்ண மாட்டேன், க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னுட்டாங்க. ஓகே, டுடே தட் மெடிக்கல் காலேஜ் இஸ் நாட் தேர், தட் யூனிவர்சிட்டி இஸ் நாட் தேர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எல்எல்பி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அகெயின் அதை வந்துட்டு என்னன்னு தான் நம்ம சொல்லணும், கொஷின் பண்ணுறாங்க. பப்ளிக் ஆர்டர், யூ ரிமெம்பர் தேர் வாஸ் அ கம்பெனி கால்டு ஸ்டெர்லைட். இலான் மஸ்கா? ஓகேவா? அப்போ அங்கே வந்து பார்த்தா பப்ளிக் ஆர்டரை இது பண்ணுச்சு. Public came on the road, started protesting against that factory. Yes or no? Public order போச்சு. ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் தான் முக்கியம், இதை பார்ப்பாங்க. இதில் தான் எல்எல்பி க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இதுதான் மீன் அண்ட் ஜஸ்ட்னு கோர்ட் நடக்கிறாங்க. ட்ரைபியூனல் இஸ் திங்கிங் தட் இஸ் மீன், ஒருத்தன் எல்எல்பி நடத்துகிறாங்க, ப்ராஃபிட்டே இல்லை, வெறும் எல்லா வருஷமும் லாஸ் பண்ணுறாங்க, இதுக்கப்புறம் நீ இது எதுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்ற கொஷின் வருமா வராதா? அவங்களுக்கு வரலனாலும் கோர்ட் வில் திங்க் அண்ட் கோர்ட் வில் ஆர்டர். ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி எல்எல்பி ஷுட் கோ ஃபார் வாட் அப்படின்னா வைண்டிங் அப். ஓகே, ஸோ சார் மேடம் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா, you have to read that in LLP. The definition of the designated partner is also important. இங்கே வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் தான் சொல்லுவோம். பெய்ட் அப் கேபிட்டல்னு கம்பெனியில் பார்க்குற அதே விஷயத்தை தான் இங்கே நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் அப்படின்னா, என்னென்ன பார்ப்போம், கான்ட்ரிபியூஷன், கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன். எல்எல்பியில் அது என்னென்னு சொல்லணும், கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் எல்எல்பி அண்ட் கம்பெனி, distinction between partnership and LLP, இதில் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, these things you have to study. Difference between only, yes, difference between or distinction between, difference whatever. Partners, partnership, LLP, LLC, limited liability company. Completed. Mark பண்ணியாச்சா? சூப்பர். நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்டில் என்டார்ஸ்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு, எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுற கான்செப்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஓகே, எஸ்க்ரோ, என்டார்ஸ்மெண்ட், எஸ்க்ரோ, இஎஸ், அதுதான் ஃபுல் ஃபார்ம், ESCROW. ஆனா இப்ப இந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்கறதுன்னா எனக்கு ஷாக் ஆகுது. சரி, கேளு. ஓகே, பேரர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஆர்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும். ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் கிராசிங். ஓகே, அப்புறம் ஸ்பெஷல் கிராசிங் இருக்கா, அக்கௌண்ட் பேயி கிராசிங்கு, அதுதான் அதெல்லாம். என்னம்மா, நான் நெகோஷியபிள் கிராசிங். சூப்பர். நெகோஷியபிள் மீன்ஸ் ஃப்ரீலி டிரான்ஸ்ஃபரபிள்னு அர்த்தம், அதானே நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட்ல. பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சும் ப்ராமிசரி நோட்டோட டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு வாட் அப்படின்னா இதில் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்டில் இதெல்லாம் படிக்கணும். ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டில் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது கோ ஹோம் மேக் அ சார்ட்.
After going home, make a chart and in your notebook only. Okay, in your notebook lo you have to write something. Okay. Appa chart ante not that paper. I am telling about the notebook. Tabular column you have to make. Okay. There are many forms also, you know, to appoint nominee appoint பண்றதுக்கு nominee change பண்றதுக்கு இந்த industrial lawலயே அந்த forms ரொம்ப முக்கியம். ஃபார்ம் ஏ எதுக்கு, ஃபார்ம் ஹெச் எதுக்கு, ஜி எதுக்கு, ஓகே எஃப் எதுக்கு, அப்படி அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு டேபுலர் காலம்ல மேக் த சார்ட். ஓகே என்னடா ஆ இல்ல அப்ப பேசாம இருங்க. Okay, so that charts are important. Okay, factories actually you have to know um, the timing, ஒர்க்கரோட டைமிங் என்ன அப்படின்றது, எத்தனை மணி நேரம் ஷிஃப்ட்னு இருக்கும், அண்ட் சைல்டு ஒர்க்கர்னா யாருன்னு தெரியணும். ஓகே, சைல்டு ஒர்க்கர்னா யாரு சொல்லுங்க. ஆ ஆ சரி, 14ல இருந்து 18குள்ள இருக்கவங்க அவங்கள என்ன வேலை வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா? வச்சுக்கலாமா? பார்ட் டைமா வச்சுக்கலாம். சரி, ஏதோ நான் அவங்கள வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். வேற விமென் வந்துட்டு ஐயோ அதெல்லாம் அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஹசார்டஸ் ஒர்க்கில் விமனை இன்வால்வ் பண்ணக்கூடாதுன்னுட்டு ஒரு ப்ரொவிஷன் ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்குல்ல, அது அமெண்ட் ஆயிடுச்சு, அது இன்னைக்கு கிடையாது. ஓகேவா? 2025ல வாட் மேடம்? சைல்டோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கன்சென்ட் வேண்டாம். ஒரு மெடிக்கல் ஓய் கேளுடா. ஓகே, சர்டிஃபைடு மெடிக்கல் சர்ஜன் கிட்ட எம்எஸ் கிட்ட வாங்கி இருக்கணும். ஓகேவா? எம்எஸ் கிட்ட சர்டிஃபை வாங்கியிருக்கணும் தட் தட் சைல்டு இஸ் ஃபிட் அண்ட் கேப்பபிள் டு டூ த ஒர்க் அப்படின்னுட்டு. அது இருந்தால் தான் எம்ப்ளாய் பண்ண முடியும். அப்படி எம்ப்ளாய் பண்ணாலுமே ஆல் தீஸ் கண்டிஷன் த ஒர்க் டைமிங் வில் பி தேர். ஓகே, நார்மலாக யூ நீட் 45 hours அ வீக் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகிட்ட ஹாஃப் ஆஃப் தட் தான் யூ ஷுட் எக்ஸ்பெக்ட். ஓகே, 8 o'clock முன்னாடி சைல்டு லேபர்ஸை வர வைக்க கூடாது. ஆமா, அதுக்குள்ளதான் 8 to 7 மட்டும்தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணும். 7 o'clock ஏன்னா அந்த தே ஆர் திங்கிங் கிட்ஸ் வில் ஸ்லீப் டில் தட் 7 o'clock 8 o'clock சொல்லி, and evening also they will sleep early ன்னு I am not telling, factories act is thinking that. Okay, so those areas you have to concentrate. Okay, the canteen facility அப்புறமா வந்துட்டு கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டி வேற, sitting and eating facility வேற. 150 people இருந்தா you should provide a space for eating, separate space. அது 200க்கு மேலே போச்சுன்னா ஃபுட்டு கூட கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டி கூட யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட். அதுக்கப்புறம் எத்தனை மாதம்க்கு ஒரு வாட்டி வந்து ஒயிட் வாஷ் பண்ணணும், போயிட்டு வுட்டு எல்லாம் வந்துட்டு இது பண்ணும், பாலிஷ் பண்ணணும். கரெக்ட், ஒயிட் வாஷ் பண்ணும், பாலிஷ் பண்ணும். இந்த இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு தெரியுமா? இதெல்லாம் ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட்ல படிச்சுக்கோ. கிரீச் எப்போ வைப்பீங்க? கிரீச் இந்த குழந்தை பாத்துக்கிற இடம். more than 30 women employees இருந்ததுன்னா கிரீச் facility should be provided. more than 50 women employees are in the organization, then creech with a person certified trainer should be there. அந்த குழந்தைங்களை பார்த்து நத்திங்க, இந்த ஸ்கூல் அண்ட் ஆல் யூ வில் ஹாவ் ஆயா ரைட், அந்த மாதிரி. ஓகே, கேர்டேக்கர், சர்டிஃபைடு கேர்டேக்கராக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த க்ரீச் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்போ எது சார் என்கிட்ட சொல்லுங்க. ஐயா அந்த சார் பேர் என்னது? வெங்கடேஷ். என்ன வெங்கட பக்கத்துலயே இப்படி பேசிட்டு இருக்கு? அப்புறம் பேசுங்க, நான் சொல்றேன்ல. இப்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஐ ஹாவ் டு ஷவுட் அ லாட் தென். ஓகே, என்னடா
ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் நல்லா இருக்குல்ல. ஸ்பிட் பின்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருந்தா மேண்டேட்டரி தெரியும்ல ஃபேக்ட்ரியில். ஸ்பிட் பின்ஸ் வைக்கணும், ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్ இருக்கணும். ஸ்பிட் பின் అంటే ஃபார் நீ ஸ்பிட் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் மண்ணு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஆமா. Okay. Factory workers will not come from a very high-fi background as yours. Okay. So many people who have that habit of chewing tobacco and all those things will be there. அது ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கும் ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டிக்கும் இன் பிட்வீனுக்கு வந்து இது இருக்கணும் 6 feet. டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ பேர் அப்படின்னுட்டு ஒரு கணக்கு அதுவும் இருக்கும். 5 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஆளுன்ற கணக்கில் வந்துட்டு வைப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வந்துட்டு ஒரு சர்டன் லெவல் மேலே போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வாஷிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற ஒரு இடம் கொடுக்கணும். வாஷிங் அண்ட் ட்ரையிங் ஃபெசிலிட்டி. அது லாண்ட்ரி சொல்ல கூட மாட்டாங்க அங்கே. ஓகே. அப்போ அதுக்கான ஏரியா இதெல்லாம் எப்போ போடணுட்டு சி டோன்ட் டேக் மச் டைம் ஃபார் திஸ் ஆக்ட். ஒன் டைம் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி திஸ் ஆக்ட். ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட். Okay, if you can see 150, see for every 150 members or 150 employees one first aid box. The word every is used. Ante if the organization is having 152 employee, 2 first aid box. 150 வரைக்கும் ஒன்னு, 152 வந்துடுச்சு அப்ப 2 பாக்ஸ் இருக்கணும். ஓகே. அப்போ அந்த மாதிரி சில கிரைட்டீரியாஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே 115 படிக்காதீங்க. எவ்ரி 150. ஓகே. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் this is where you score in law. Okay, the small nuances. Okay, small word play will be there. The gratuity act is very important. Okay, gratuity act எவ்வளோ யாருக்கு கண்ணா கொடுக்கணும்? It will be either given at the retirement or disability வர்றப்போ கூட கொடுப்பாங்க. ஆமாவா? சரி, அதை எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணும்? அது எப்படி 15/26ன்ற நம்பர் ஏன் வந்துச்சு? again 4 சண்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. லிசன், 15/26 ஏன் வந்து தெரிய வேண்டாமா? சண்டே ஃபேக்டரி லீவு யார் சொன்னாங்க? சண்டே ஹாலிடே. வீக்ல ஒரு நாள் ஆஃப் கொடுக்கணும்ன்றது தான் லா. ஓகே சரி, நீ இப்போ கேட்டுக்கோ. ஓகேவா? ஃபேக்டரி வந்துட்டு என்னைக்குமே லீவ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ரொட்டேஷனல் பேசிஸ்ல தான் வீக் ஆஃப் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக ரொட்டேஷனல் ஆஃப்ஸ் தான் இருக்குமே ஒழிய பர்டிகுலர் டே வில் பி ஆஃப்ன்னுட்டு பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே. ஸோ வீக் ஆஃப் 4 நாள் கொடுக்கணும். 1 வீக்குக்கு 1 டே ஆஃப் கொடுக்கணும். ஸோ அதில் 4 நாள் கணக்கு வரும். ஆஃப்டர் தட் அது போயிடுச்சுன்னா 30 - 4ல் 26 வில் பி தேர். ஆவரேஜ் ஒன் அ மந்த் 30 days வில் பி தேர். அதில் 4 days போயிடுச்சு 26. half of the month 30ல பாதி 15. ஓகே. ஸோ அது கம்ப்யூட்டேஷன். இன்டூ 15/26 இன்டூ into completed. What if it is a partial year? Less than 6 months na? Okay, so இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, இந்த salary சொல்றீங்கல்ல, லாஸ்ட் ட்ரான் வேஜ் அப்படின்னுட்டு சொல்றீங்கல்ல, இந்த லாஸ்ட் ட்ரான் வேஜ் என்னென்னதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவீங்க? போனஸ் ஆட் பண்ணுவீங்க? பேசிக் பிளஸ் டிஏ. பேசிக்கும் டிஏவும் மாத்திரம் தான் வரும். கரெக்டா? இந்த காம்படிஷன் நல்லா. ஓகே, அதெல்லாம் இல்லை. ஓகே, 2 இது தான் வரும். ஸோ இந்த காம்படிஷன் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும், கன்ஃபார்ம் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும். ஓகே. டெஃபினேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி அண்டர் கிராச்சுவிட்டி ஆக்ட், அது பின்ன
ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட், ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆக்ட், மூணுக்குமே டெஃபினேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த ஃபேக்டரிஸ் ஆக்டில் விச் ஃபேக்டரிஸ் ஷுட் மேண்டேட் அப்படின்னும் போது வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, 10 or more workers working with the aid of electricity or 20 or more workers without the aid of electricity ன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். அது கன்ஃபார்மாக படிக்கணும், அது மறக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ கோட் ஆஃப் வேஜஸ், கோட் ஆஃப் வேஜஸில் தட் 8.33 வில் ரிப்பீட். ஆமாவா? வாட் இஸ் தட் 8.33? minimum assured wages. Hey, 100 divided by 12. Adanda 8.33. Okay, 100 divided by what? 12. That minimum wage. Okay, ma'am. அந்த அடல்ட்டுக்கும் சைல்டுக்கும் வேஜ் கம்ப்யூட் பண்ணுவாங்க கண்ணா. ஓகே, அடல்ட்டோட வேஜில் 8.33% கம்மியாக யாருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு சைல்டுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அண்ட் ஆல்சோ 8.33% ஆர் ₹100 விச் எவர் இஸ் லெஸ் அப்படின்றது இருக்கும். ஓகே, ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஆல் த இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்ட். Okay, industrial acts are important. Okay, so that you have to go through. Let me quickly give you the questions which you can write. I'm not going to display that, I'm going to dictate that, so you can take your notebooks. கான்ட்ராக்ட்ல ஆஃபர் வர்சஸ் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் கொஷின் சொன்னேனா? அதாட்டியும் நோட்டு. ப்ளீஸ் நோட் தட் ஆல்சோ. ஆஃபர் வர்சஸ் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர். ஆஃபர் வேற, இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் வேற. அதுக்கப்புறமா ரூல்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்செப்டன்ஸ். With respect to acceptance, acceptance must be communicated, acceptance must be unconditional அப்படின்லாம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிங்க. ஆமாம் தானே? அது இதுதான் அந்த கொஷினும். கன்சிடரேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்ட், கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்டில் மைனர் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அன்சவுண்ட் மைண்டில் எத்தனை கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது தெரிஞ்சிருக்கணும். எவ்வளோ இருக்குது? அன்சவுண்ட் மைண்டில் கிளாசிஃபிகேஷன் என்னது? என்னது? அன்சவுண்ட் மைண்டில் என்ன வரும்? ஹூ இஸ் இடியட்னா? இடியட் அந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே கிடையாது. முதல்ல கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம்ன்ற கதையே கிடையாது. நல்லா கேட்டுக்கோ. அன்சவுண்ட் மைண்டுன்ற கான்செப்ட் நான் சீக்கிரமாக சொல்கிறேன், டக்குன்னு கேட்டுக்கோ. ஓகேவா? லிசன். பர்சன் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்டில் ப்ராடர் கிளாசிஃபிகேஷன் 2. ஒன்று இடியட், இன்னொன்று லுனட்டிக். ஓகே, ஒன்று இடியட், இன்னொன்று லுனட்டிக். ஓகே, கம்ப்ளீட் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி போயிட்டு ஒரு ஆளுக்கு அப்படின்னா அந்த பர்சன் வி கால் இட் ஆஸ் இடியட். ஓகே, a person who lost complete mental stability, idiot. Okay, then what do you mean by lunatic? The word luna means what? Moon. Okay, only during, according to the change in phase of the moon, if the person is losing his mental stability, then that person is called a lunatic.
அப்படின்னா யூ ஹவ் ஹர்டா அமாவாசை பௌர்ணமி மாத்திரம் கிட்ட போகாதீங்க இருக்குது இல்ல அவங்க எல்லாமே லுனாட்டிக். ஓகே என்னடா ஓகே ஸோ அது லுனாட்டிக். they will be they will be losing their mental stability only on full moon day and new moon day, not on any other day. Apart from that they will be normal. That is lunatic. என்னடா சரி அடுத்து ட்ரங்கடு இது எல்லாமே ட்ரங்கட் ஆகட்டும் இன்டாக்சிகேட்டட் ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் சப் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் வாட் அப்படின்னா சப் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் லுனட்டிக். ஓகே ட்ரங்கடுமே இப்படிதான் இதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் சப் கேட்டகரிஸ்ன்றதோட சேம் ட்ரீட்மெண்ட். ஹவ் யூ ட்ரீட் அ லுனட்டிக் சேம் வே யூ கேன் ட்ரீட் அ ட்ரங்கட். Drunkard will also not have mental stability, but not always. Only when he is drunk he will lose his mental stability. Apart from that he can enter into contract. A person who took drugs, it can be even hospitalized இருக்கப்போ சில ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கெல்லாம் அனஸ்தட்டிக் கொடுப்பாங்க, அது கூட இன்டாக்சிகேஷன் தான். அப்போ அந்த டைமில் மட்டும் இந்த பர்சன் கேனாட் என்டர் இன்டு கான்ட்ராக்ட். மித்த டைமில் என்டர் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். இடியட்னால எப்பவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே அவனே அவங்க வந்து தே ஆர் ஃபுல் டைம் தே லாஸ்ட் வாட் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி. ஆல் ஆஃப் யூ என்னம்மா சீக்கிரம் சொல்லு. அப்படின்னா இந்த சர்ஜரி பண்ண முன்னாடி ஆமா ஆமா ஓகேவா அந்த டைம்ல போயிட்டு இல்ல ஐசியூல கோமால இருக்கு ட்ரக்ல ஏதாவது இருக்கு அப்போ அவங்க கிட்ட போய் சைன் வாங்கிட்டு வருவீங்களா? that is not valid. okay that is not valid. ஸோ இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் கொஷின் பண்ணாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ண தெரியணும். ஓகே இதெல்லாம் டைரெக்டாக கொஷின் பண்ணுற சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. மேபி கேஸ் பேஸ்ட் கேட்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச சிஎம்ஏல ட்விஸ்ட் எல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னா அகெயின் பிக் கொஷின் மார்க். ட்விஸ்ட் எல்லாம் பெருசாலாம் இல்லை. ஓகே ஸோ ஆனால் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கேன் அ lunatic enter into a contract? Can a drunkard or intoxicated person enter into a contract? Yes, but only when they are அதுக்கு we use a word. okay we call it that as periods of sanity னு சொல்லுவோம். okay periods or intervals of sanity. ஓகே அப்பனா அந்த சானிட்டினா அவங்க நல்லா இருக்காங்க, அப்போ ட்ரங்க் பண்ணல ட்ரக் எடுக்கல அப்படி இருக்காங்க. ஓகே ஸோ அட் த டைம் தே கேன் என்டர் இன் டு கான்ட்ராக்ட். ஓகே ஃபைன். என்னம்மா பீரியட்ஸ் ஆஃப் சானிட்டி. ஓகே ஆர் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் சானிட்டி. என்னம்மா வேற யாராவது கேட்டாங்க? அவ்வளோதானா? ஓகே ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? ஓகே ஃபைன். அடுத்த கொஸ்டின் எழுதிக்கலாமா? இந்த கொயர்ஷன்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? கொயர்ஷன் அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸு. threatening to do something which is prohibited under IPC. coercion. அது ஓகே. இது ஒரு கேஸ். ஓகே லிசன். committing suicide is crime? threatening to commit suicide is a crime? committing suicide is not crime? அது செத்து போயிட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லியா செத்து போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கார்ப்ஸ் எடுத்துட்டு போய் ஜெயிலில் போட முடியாது. ஸோ அதனால கமிட்டிங் சூசைட் இஸ் நாட் coercion. threatening to commit suicide coercion. clear? ஓகே அது எழுதியாச்சு. அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு அந்த ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ன்னு ஒன்று சிலதெல்லாம் இருக்குது. ஞாபகம் இருக்கா? ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது ஃபாதருக்கு ஐ மீன் பேரண்ட்ஸுக்கு சைல்டுக்கு, கார்டியன் வார்டு, ஃபியான்சி ஃபியான்சே, அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் குரு வர்சஸ் டிவோட்டி,
டாக்டர் வர்சஸ் இது அங்க ப்ரிசம்டிவ் வேலை பண்ணாது. டெனன்ட் லேண்ட்லார்டுக்கு ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. கிரெடிட்டார் டெட்டாருக்கு ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. இந்த 3 பேருக்குமே ப்ரிசம்டிவ் கிடையாது. கம்மிங் பேக் டு யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் குருக்கும் டிவோட்டிக்கும் அந்த இது இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னா ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் தேர் சொன்னேனா? ஹலோ சொன்னேனா? அதுக்கப்புறம் டாக்டர் பேஷண்ட்டுக்கு, அட்வொகேட் கிளைண்ட்டுக்கு, இவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. ஓகே, ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா the weaker party need not prove. Stronger party should prove they haven't committed a mistake. Okay, presumptive relationship irundaduna who is stronger? Parent child, who is stronger party? Advocate client, who is stronger party? Doctor patient, who is stronger party? Appa they should prove they did not do anything wrong. They did not take they did not do undue influence அப்படின்னு ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி ப்ரூவ் பண்ணும். ஜென்ரலாக வீக்கர் பார்ட்டி தான் ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி. இந்த 3 ரிலேஷன்ஷிப் சொன்னா தெரியுமா? ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு, டெட்டார் கிரெடிட்டார், லேண்ட்லார்ட் டெனன்ட். இங்கே one person is not having a dominant position over another person. Okay, both of them are having equal position. அதனால இங்கே ப்ரிசம்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. ஓகே, நோபடி இஸ் டாமினன்ட், நோபடி இஸ் இன்ஃபீரியர், அப்படியெல்லாம் கான்செப்ட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்த 3 இடத்துல வராது, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸில் ஃப்ராடு, மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லியாச்சு. மிஸ்டேக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள். மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் எப்போ வரும், மிஸ்டேக் ஆஃப் லா எப்போ வரும், யூனிலேட்ரலா பைலேட்ரலா, தட் திங் யூ ஹாவ் டு நோ. ஓகே, கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் wagering agreement. Important. Wagering agreement. The conditions for wager னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு தெரியுமா? கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் வேஜர். டேய், உன் ஃபவுண்டேஷன் நோட் வச்சிருக்கியாடா? அதெல்லாம் இருக்கு, கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் வேஜர். ஓகே, சிஏ ஃபவுண்டேஷன் புக். ஆமாம், ஓகேவா? டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சொல்லியாச்சு, நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாவா? டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சொல்லிட்டேன். சேல் வர்சஸ் அக்ரிமெண்ட் டு செல். சோகால சேல் வர்சஸ் அக்ரிமெண்ட் டு செல். சரி எழுதுடா, ஏதோ நீ சொல்லிட்டு போ, என்ன எழுது. அடுத்து கண்டிஷன் வர்சஸ் வாரண்டி. ரைட் ஆஃப் அன் அன்பெய்ட் செல்லர் சொல்லிட்டேன். டாக்ட்ரின் ஆஃப் கேவியட் எம்டார். ஆஃப் கேவியட் எம்டார். டாக்ட்ரின். CAVEAT, caveat. EMPTOR, caveat emptor. எழுதியாச்சா? அது டாக்ட்ரின் ரொம்ப முக்கியம் கண்ணா, மறக்க வேண்டாம். பின்ன நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட். நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்டில் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அது டெஃபினேஷன் நான் சொல்லிட்டேன். ப்ராமிசரி நோட்டு, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சோட டெஃபினேஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் சொல்லியாச்சு. ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் சொல்லிட்டேன். கிராசிங் சொல்லிட்டேன். ஆமாவா? டிஸானர் ஆஃப் செக்கோட கான்சிக்வென்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் என்டால்ஸ்மெண்ட் சொல்லியாச்சா? அடுத்து பார்ட்னர்ஷிப். The essential characteristics of partnership, the mutual agency, the profit sharing and இதெல்லாம் இருக்குதுல்ல, அது essentials of partnership. Minor admitted to benefits of partnership.
Admitted to benefits of partnership. Ethics la I am giving you only 2 questions, okay? But all the book back question you have to solve. These 2 questions are most important, like priority questions. Okay. First, fundamental principles of professional ethics. Fundamental principles of professional ethics. Next, corporate governance and ethical practice. So these 2 areas. What? Ah. So these are like top questions, okay? Like, how many of you are appearing for both the groups? Great. Single group. சிங்கிள் குரூப்ல எல்லா கொஷினும் மரியாதை உட்காந்து படிக்கணும். ஓகே. போத் குரூப்ஸ் எழுதுறவங்க ஃபஸ்ட்டு ஈவினிங் நீங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வருவீங்கல்ல, வந்த உடனே இதெல்லாம் தான் ப்ரையாரிட்டி. இதெல்லாம் முடிச்சிடணும். அப்படியே ஏ அப்பா, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் யூ ஹாவ்? ஹாப்பிலி யூ கேன் ஸ்டடி, ரைட்? ஓகே. லா இஸ் ஆக்சுவலி அன் ஈஸி பேப்பர். ஈஸி இல்லையா லா? ஆ, ஓகே. So, listen. Listen. Sir, madam, there are few things